So I guess from 2 to 5, a lecture is there. This is the first lecture of physics, right? As I am seeing, total 24 participant is there, and yes, sir. We know you, sir. so how many of you are from CBSE background? May I know a quick introduction? How many of you are from CBSE background, or all are from this one state board? Okay, fine. Sir, So I hope I will have to start. Yes, please. sir, we are from the students who are from state board. We can raise our hands. Who are from state boards? Fine. Yeah, they can raise their hand. Just for a quick idea that who is from state board and who is from CBSE board, right? So I just what I'm maximum candidate is from state board, right? Okay. Which school child? You passed 10th from? Yeah, good. Bhumik. Sir, IGCSE board. Thank you. CMS. We know you, sir. Abhishek, Okay, sir. fine. So yes. The candidate who had passed from CBS, this one, CMS school must know me. I was at CMS for 2 years. For 11th, 12th, I was also teaching 10th standard also. Right. So we have to start with our first topic, that is unit and dimension, right? Unit and measurement, unit and dimension. Yes, sir. Okay. Now, see, the first topic is all about the mathematical tools we have to use in the subject of physics. Physics is a numerical oriented topic. Approx 60% are numerical, 40% are theoretical. Based on that theory, we have to solve numerical also. So some students might be from bio background, biology, and some had opted for mathematics also. The students who had opted for mathematics are quite good. I hope they are quite good in trigonometry and in this one, calculus, basic calculus. So the student who has opted for biology, they must understand some basic mathematical tools in order to get the concept of physics. So in the first chapter, we will be studying two things. One is what? Unit and measurement. And second is what? Mathematical tools that is required for basic mathematical tools that are required for physics, especially in case of numerical solving. So first topic we have to study is all about what? Unit and dimension, unit and measurement. Basically, this measurement process is a comparative issue, right? When we are comparing one unit to other unit, suppose in the past we were having barter system. I hope you all are aware of this barter system. Yes. When there was no measuring process, we used to exchange our goods from other goods, and some comparative unit were there at that time, right? 300 or 400 year back. Now, due to this, we have growing technology, we are grown, we are up to standard unit. That all unit we have to study in this exercise. So first of all, up to 10th standard, in 9th standard, in 10th standard, some formula you have studied. Take example, you have studied about, in 10th standard, you have studied about Ohm's law, right? The mathematical equation was what? V equal to IR. Fine. So V was what? Voltage. I was what? Current. So V is directly proportional to I, and in that equation we were having a constant R, that was resistance, and the SI unit of resistance was what? Can you even recall what was the SI unit of resistance? Yes, you can speak up, no issue. What was the SI unit of resistance? The SI unit of resistance, Ohm's law was there.
So there we have studied what SI unit. Now, first of all, we should understand what are the different system of unit. The different system of unit we must understand is first is FPS, right? FPS stands for F stands for foot, P stands for pound, and S stands for second. I will share the whiteboard, and with the help of electronic pen, I will write it. And if you are having any type of question, any type of doubt, you can ask me. So first type of unit is what? MKS unit, right? So MKS system of unit. In MKS system of unit, this one is what? In MKS system of unit, length is measured in meter, or start from FPS system. FPS. F stands for foot, this P stands for pound, and this S stands for second. This one is what? British engineering system, POUND, pound. So FPS is what? British engineering system, in which length is measured in foot, weight is measured in pound, mass is measured in pound, and this time is measured in what? Second. So in case of FPS system, foot, pound, and second is there. Mass is measured in pound, length is in foot, and time is in second, right? After that, you must know about CGS unit. In case of CGS unit, Yes, sir. length is measured in centimeter, mass is measured in gram, and this time in second. Right? So some means we have to study a different system of unit. Some advantage was there, some disadvantage was there. Why we are not using this FPS? Why you are using this CGS? Why we are not using CGS? We are having one more unit, that is what? MKS. MKS. In this system of unit, length is measured in meter, weight, mass is in kg, and time is in second, right? Yes, sir. So first was what? FPS. Second was what? CGS. And this third is what? MKS. MKS, right? So in case of MKS system of unit, length is measured in meter, mass is measured in kg, and time is measured in what? Second, right? Now, why a question arises? Why we have different system of unit? Can anyone answer? Why we have different system of unit, and why the system of unit keeps on changing, right? Why we are not using CGS? Why you are not using FPS? Why you are using standard unit, right? Can anyone answer? Any idea? Sir, because every unit it is having its number and Okay. Okay, fine. sir, I'm not Right. no. So some idea are there. Okay. Now see, honestly speaking, we have two type of unit. One is standard unit and one is local unit. Take one example. I will give you one example. Means one example from local category, right? Suppose if I have to buy land in Maharashtra or in Gujarat, right? The unit used is what? You are aware of this unit called as what? Guntha, right? I have to buy 1 guntha of land. I have to buy 2 guntha of land, right? Now, in suppose I'm interested to buy land in the northern part of India, then this unit guntha is not applicable. Another unit, which is Some local other unit, unit is there, right? Yes, the unit is kattha, the unit is bigha. Just like guntha, we are having kattha, we are having bigha. Some higher unit is acre, right? So with the change in the position of a geographical location, we are having different unit. But thing is what? People living in the northern side of a country are not aware of this term guntha, right? Now, the people living in Maharashtra region is not aware of the term bigha, the kattha, right? These all are local unit. So there was a need of standardized unit. That standard unit help us to recognize the physical parameter, physical quantity of any object, whether it is area, whether it is
volume, whether it is quantity. These are the disadvantages. So we are having a standard unit. So basically first unit was what? FPS, right? FPS was what? British engineering system. This British engineering system uses foot in terms of length, pound in terms of mass, and second in terms of time, right? Now, again, if you are going to buy some, so the length of wood, the shopkeeper will ask you how many foot you require. The measurement process is what? British engineering system. Why British engineering system was dominated? Of course, British ruled India for 200 years, and the system of unit keeps on moving. So I hope you all are aware of this concept. We have three system of unit: FPS, CGS, MKS, right? Now, who decided this unit? This is also important. Now try to understand this. In case of chemistry, we are having IUPAC name, right? International Union of Pure and Applied Chemistry. In case of biology, we are having a botanical name, right? Now, in case of physics, while discussing with these all unit, right, we have a body that is called as what? General Conference on Weight and Measure. General Conference on Weight and Measure. The body name is what? General Conference on Weight and Measure. This one is a body based in Switzerland. This decide how many quantity must be in a dozen, what must be the quantity in 1 meter, what must be the quantity in 1 kg. So this is responsible for declaring what will be the SI unit, and if a unit it changes, then what situation, in that situation what we have to do. So the body name is what? General Conference on Weight and Measure. Now, while discussing this MKS unit, what was the disadvantage? See, the disadvantage of MKS unit was what? When electricity, that is what current, was introduced as a physical quantity, then MKS system changes to MKSI, right? Now again, when charges were introduced as a physical quantity, physical parameter, the unit changes to MKSQ. This was a disadvantage with MKS system of unit. The unit should not change according to any parameter. Are you getting my point? The unit should not change, right? I will give you one live example. Suppose in the game of cricket, 1 over is of 6 ball, right? 1 over is of 6 ball. Who decide that 1 over will be of 6 ball? Of course, it is International Council of Cricket, right? ICC decides that 1 over will be of 6 ball, right? Now, when I am going to bat, 1 over will be of 6 ball, and when you are going to bat, 1 over will be of 4 ball. Is it fair? No. 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 Means the system of unit defined for one individual is going to be constant for another individual also. This was not in the case of MKS. When current was introduced, it changes to MKSI. When charges were introduced, it changes to MKSQ, right? So this was a disadvantage, and after that, General Conference on Weight and Measure rationalized it. Rationalized MKS, and the system of unit we have is SI unit, standard unit. SI unit is also known as rationalized MKS unit, right? Now, this SI unit is based on 7 base quantity, which is also called as fundamental quantity, and 2 supplementary quantity, right? So after this journey from FPS to CGS to MKS, then after again rationalized MKS, and then standard unit. This standard unit, SI unit, is based on 7 base quantity and 2 supplementary quantity. Base quantity is also called as fundamental quantity. You can refer NCERT, you can refer your this one state textbook, right? So you will be getting that we are telling is as base quantity and as fundamental quantity. So SI unit is based on 7 base quantity and 2 supplementary quantity. Is it clear?
Yes, sir. Now, what is 7 base quantity? First of all, we must know what is base quantity, right? And what was the parameter adopted at the time of defining SI unit? So again, I will repeat, SI unit is based on 7 base quantity and 2 supplementary quantity. So first of all, we must know what is base quantity. Any idea of base quantity? Okay, fine. So in case of base quantity, this quantity or fundamental quantity do not depends upon other quantity. The example are what? Mass is there, length is there, time is there, temperature is there, electric current is there, luminous intensity is there, and amount of substance is there. How many base quantity are there, child? 7 base quantity. These are also 7. called as physical quantity. What is the definition of physical quantity? Physical quantity are the quantity which can be measured, right? For example, mass, length, time, temperature, these all are the quantity which can be measured, right? This is called as physical quantity, and we have 7 base quantity. You must learn mass, length, time, temperature, electric current, amount of substance, and luminous intensity. These are 7 base quantity, right? And what are the unit of this 7 base quantity? They are called as base unit. So the different unit are, this unit means what? Standard unit. See, what is the unit of this 7 base quantity? So SI unit of mass will be what? Kg. Mass, kg. Length, meter. Time is what? Second. Second. Temperature, Kelvin. yes. Kelvin. This one is very interesting. Kelvin. Up to 10th standard, you have studied Celsius, Fahrenheit. In 12th, 11th, 12th standard, we have to study Kelvin. And one more scale is what? Ramer scale, right? So temperature in Celsius, temperature in Fahrenheit, temperature in Kelvin, and temperature in Ramer scale. This we have to study in thermodynamics. So SI unit of this temperature is what? Kelvin. Now current was what? In 10th standard, you have studied SI unit of current is what? Ampere. Ampere. Yes. Amount of substance. This is related from chemistry. Mole. Mole, right? And luminous intensity. Candela. This is candela, right? Fine. So we will be discussing what is 1 kg, what is 1 meter, what is 1 second, right? Are you aware of this statement? What is mole? Amount of substance is measured in terms of mole. What is mole? Yes. What is mole? Sir, mole is a unit amount of substance. Unit Yes, amount. you can complete your answer. Unit Mole amount is? of substance. Okay, fine. Mole is one of a unit. Amount of substance is measured in mole, right? So means some students might face difficulty in understanding what is this mole, right? This is a very simple, right? This is one of a unit. Just like in case of dozen, what is 1 dozen? 1 dozen means what? 12 piece, right? So 1 dozen apple means what? 12 piece of apple. 1 dozen egg means what? 12 piece of egg. In the same way, we are having one unit called as what? Mole. 1 mole of substance, 1 mole of atom, 1 mole of ion, 1 mole of molecule, right? That is equivalent to 6.23 particle, right? Ion, atom, molecule. In the same way, dozen is there. In the same way, we have a mole unit. Clear? Yes, sir. Now, so this is 7 base quantity and plus 2 supplementary quantities there. In supplementary quantity, we are having 2 quantity. First quantity is what? Plane angle. And second is what? Solid angle.
plane angle you have studied up to 10th standard. In two-dimensional coordinate geometry, we are using what? Plane angle. The SI unit of this plane angle will be radian. And we have solid angle in 3D, that is steradian, omega. And this plane angle, theta. I hope you are comfortable with theta and omega. This one is a Greek symbol. Right? Yes, sir. So two supplementary quantities, what? Plane angle and solid angle. Now, point to be noted, up to 10th standard, while discussing this angle, we have studied degree, right? In trigonometry, we have studied sine 30 degree, fine. Now, while discussing this angle, the standard unit is what? Radian, fine. So we have two measurements. One is what? Degree measurement. Angle is a angle degree measurement. And second is what? Radian measurement. Right? So suppose this one is what? Complete angle. This one is what? Complete angle. This center O, center 0 or O. Now, in case of degree measurement, a complete angle is denoted by 360 degree. Yes? Yes, sir. Denoted by 360 degree. Now, in radian measurement, we are having notation in the form of pi, 2 pi. which is 2 pi radian. Right? This one is a symbol of what? Radian. So we have how many? We have angle measurement, that is degree measurement, and we have radian measurement. Right? Now, this 360 degree and this 2 pi radian both are equal or not? 360 degree is equal to 2 pi radian or not? How many answer is yes and how many answer is no? Yes, sir. Sir, can you please repeat? Yes, I will repeat it. 360 degree is equal to 2 pi radian. Is it clear? Yes. Yes, sir. The statement is correct or not? It is Yes. correct. Yes, sir, correct. Okay, fine. Right? Only 2 and 3 student has answered it. Rest candidate. I hope you all are alert. See, 1 rupee equal to 100 paise. The statement is correct. 1 unit is what? Rupee and another unit is what? Paise. Of course, rupee is higher unit, paise is a smaller unit. Take second example. Yes. $1 equal to 70 rupee. Approx 70 rupee. Both quantity are same. One is in terms No. of dollar. One in yes. Why no? $1 is equal to 70 rupee. This is correct, na? Yes, Ha, sir. ha, ha. Yes. Right. Means what? We are having two different units. One unit is rupee, one unit is what? Dollar. Fine. Now, in the same way, we are having 360 degree in degree measurement and 2 pi radian in radian measurement. In mathematics, while discussing this trigonometry, you must have studied. We have two type of angle measurement, degree measurement and radian measurement. In degree, we are having degree, minute and second. Right? How many bio candidate are there? Raise your hand, quick. I will have a yes, first, second. Amit is there, Sandhya is there. Yes, one more candidate. Tarkesh, Pratik, Shraddha. Oh my God. Maximum candidate are from bio. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Approx 30%. Fine. So for bio candidate, this is very important. In angle measurement, we are having 3 units. मैं एक example देता हूँ. See this watch, right? In this watch, we are having hour hand, minute hand, and second hand, right? So the smallest unit is what? Second. 60 second is equal to 1 minute. After that, 60 minute is equal to 1 hour. In the same way, we are having
degree, minute, and second, right? I will repeat degree, minute, and second. This is very important in solving numerical. So we have degree, we have minute, and we have second. The representation is 1 degree, 1 minute, and this is 1 second. Clear? Now, Yes, the sir. relation is what? 1 degree equal to 60 minute and 1 minute equal to 60 second. I had given you the analogy of watch. This is relation between minute and second, and this is relation between hour and minute. In the same way, we have degree and minute. Clear? So which Yes. one is the smallest unit? Second. Fine. 1 Yes, by sir. 60th part. 1 by 60th part of a minute is 1 second. Clear? Yes. Yes. Okay. So what we were discussing? We were discussing that 2 pi radian is equal to 360 degree. So you can write pi radian is equal to 180 degree. No confusion. This one is the conversion rule. Pi to 180 degree. From this, you conclude that 1 radian is equal to 180 by degree. Is it correct? And what is the value of 1 degree from this equation, child? 1 degree will be equal to 60 minute. no. You Sir, your voice went. Means it is not there. सर आपका आवाज नहीं आ रहा। अभिषेक सर। सर हे कोणाला दिसते का सरांची स्क्रीन वगैरे? नाही. नाही दिसत आहे. नाही आले आले सर आले. no. सर Yes. यू आर देअर नो? Yes. Yeah, network connectivity was there. Now नो प्रॉब्लेम. all are connected. Yes, yes. Yes. Okay. So what we were discussing, child? Again, see 2 Sir, pi that radian 60 equal to 60 minutes. 360 degree. So Yes. pi radian will be equal to 180 degree. Yes, sir. Now, first formula, what will be the value of 1 radian? This is equal to 180 by pi. And second formula, what is the value of 1 degree? It is pi by 180 radian. So you can convert degree into radian and radian into degree. Yes, sir. Okay. Now, see this one. Sine 90 degree. And if I am writing sine pi by 2. So this one is in radian and this one is in degree. Degree. Clear? Yes, sir. Okay. Now tell me,
What is this? Pi by 6. This is in degree or this is in radian? Radian. Good. The presence of this pi denote this is in radian. And how will you convert it into degree? You have to multiply with 180 by pi. This pi and this pi will get cancelled. And this 6 into 3 is what? 18. So pi by 6 is what? 30 degree. Done? Yes. Okay. Now tell me, if you have 45 degree and 20 minute, how will you convert it into degree? Because in unit and measurement, we have to 180 upon measure the distance. Yeah, just a minute. We have to measure the distance of. अरे सर गेले ना, कोणाला दिसतात आहेत का सर? लेफ्ट झाले वाटतं. फिजिक्सला दुसरे सर आहेत ना? हा. Sir is here. Wait, don't leave. हॅलो अभिषेक सर. सर नाही येत ना रे, परत गेले. नेटवर्क इश्यू होतोय वाटतं. प्रेम काय नाही बोलत. वेट करा रे गाइस, रिकनेक्ट होतील सर. ओके सर. सर फॉर बैच 9 फर्स्ट चैप्टर हो गया था, मतलब मोस्टली सब एक्सरसाइज बचाई थी. राइट, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, बात करते हैं मेरे लेक्चर में. ओके सर सर आणि हे अचानकच म्हणजे असं सर का म्हणजे बदलले? सौरभ सर बदलले नाही येत रे सर, बोलतो मी, बोलूया आपण लेक्चर मध्ये. हा सर, ह्याच्यानंतर सर आणि एक सांगायचं होतं सर, ते CMS वाल्यांचं नाही का, आज 3 वाजता आमच्या स्कूलने काहीतरी मीटिंग ठेवली आहे. ओके सर मग तिकडे पण जॉईन व्हायचं होतं. मग सर काही मीटिंग नाही का, 3:30 ते 4 पर्यंत काहीतरी मीटिंग येते सर. मग 4 नंतर आम्ही जॉईन होतो सर. मग चालेल ना? हो ठीक. हो सर. Hello. येस सर. Unfortunately, data pack अभी खत्म हो गया. ठीक है. And it takes 2 minutes to recharge. Anyway, so means the presence of pi means what? This is in radian. Clear? येस सर. Okay.
So मैं क्वेश्चन दिया था, what was, if it is 45 degree and 20 minute, how will you convert it into degree? Sir, 180 upon pi using this formula. Okay, so no, just a minute. This is 45 degree, okay. Now this is 20 minute. 20 minute can be written as 20 by 60 degree. Yes, sir. Right? How will you convert minute into degree? By dividing it with 60. So this become 45 degree plus 1 by 3 degree. Yes, sir. This become 1 by 3. So you can add 45 plus 1 by 3 can be written as 0.33, or you can cross multiply it as 45 into 3 plus 1 by 3. This will be the answer. Yes, sir. So in physics, all the angle will be in radian. Sir, the Which answer angle we will have to be study? 180, 90 degree, 45 degree, 60. yes. And for 45, pi by 4, what will be the value of 60? Pi by, Sir, yes. sir, sorry to disturb, sir, but your voice was not clear. Means it was I was not able to hear. Okay, fine. I will repeat it. So Yes, sir. in physics, we are using this radian measurement, right? So 180 means what? Pi, correct? 90 means what? Pi by 2. What is the value of 45? Pi It's pi upon by 4. 2. And what will be the value of 60 degree? Pi by Value 3. of 60 degree will be pi by 3. 3. Good. Pi by 3 or pi by 6? Sir, 3, no? Pi by 6. Yes, pi by 3. And what is the value of 30? It become pi by 6. Right? Yes, sir. So in physics, you have to find out cos pi by 4, right? In 10th standard in trigonometry, it was there cos 45. Cos 45 was 1 by root 2. Clear? So cos 45 is what? Cos pi by 4. And cos pi by 4 is what? 1 by root 2. I hope you are all comfortable in degree and radian measurement. Yes, sir. Okay. Now one more thing. This one is a basic. You all know in first quadrant, both x and y is positive. Yes. In second quadrant, first x Minus is negative and y is y positive. positive. In third quadrant, Plus minus. both are negative. Sorry. In Yes. fourth quadrant, we are having Plus minus. first axis, which is abscissa, as positive and ordinate as negative. This one, in fact, it is what x and standard. Now, point to be noted. This is a point P having coordinate xy, making angle theta. Now try to understand this.
if I am drawing perpendicular here, students, what will be the value of this distance? This distance will be x, and this distance will be Y. y. Okay. Now in right angle triangle, if I am taking sine theta, what will be the value of sine theta here? If this one is what, radius, so sine theta will be y by r. Yes, sir. Y by R. So y will be what? R sine theta. Clear? Yes. Yes, sir. If I'm taking r as 1, which is a unit circle, if r is 1, this become unit circle, then y will be what? Sine theta. Any confusion? बहुत सारे No. न्यूमेरिकल फिजिक्स का इसी कंसेप्ट पे होंगे, इसलिए मैं पहला ही दिन डिस्कस कर देना चाह रहा हूं. एंड दिस इज अ कंसेप्ट हमने कहां से डेराइव किया? फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड. नाउ इन द सेम वे, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos theta? Cos theta here will be in right angle triangle, this one. Yeah, speak up. Cos theta will be x by r. Yes, sir. So x will be r cos theta. R cos. In case of unit circle, x will be cos theta. Now, point to be noted: y equal to sine theta and x is equal to cos theta. Y equal to sine theta and x is equal to cos theta. For solving physics numerical, candidate, you must know this x-axis is for cos theta. This x-axis is for cos theta, and this y-axis is for sine theta. Sin theta. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, again assume this circle. ये जो distance है बच्चा, ये distance, this one is what? +1. And this distance is what? -1. This distance again +1, and this distance again -1, right? So you are observing maximum value of sine theta is what? This one is maximum value, which is 1. Minimum value of sine theta, cos theta is what? 1. Again observe, this one is for sine theta. So maximum value of sine theta will be 1, and minimum value of sine theta will be -1. -1. Again, I will repeat this. This is +1, this is -1, this is +1, and this is -1. This is maximum value of cos theta. This is minimum value of cos theta. And this is maximum value of sine theta. This is maximum value of, sorry, minimum value of sine theta. So maximum and minimum value of sine theta and cos theta is +1 and -1. Is this concept clear? Yes. Yes. Okay. Now again, see, this one is what? 0 degree. This is 90 degree. This is 180 degree. This is 270 degree. And again, this is 360 degree. Right? Angle is always measured in anti-clockwise direction. Yes. Now, this one is what? Degree measurement, child. In radian measurement, what will be the value of 90? Pi by 2. Pi by 2, sir. Yes. What will be the value of 180? Pi. Pi. Pi by 3. What 3. will be the value of 270? 3 pi by 2. Yes, yes, yes. And what is the value of 360? It is 2 pi. Any confusion? No. No, sir. No. No, sir. बायो वाले कैंडिडेट को कुछ कंफ्यूजन होते हैं, तो बस वो याद रखना है 180 पाई होते हैं. तो 180 का हाफ कितने होंगे? 90. तो पाई का हाफ कितना होगा? पाई बाई 2. क्लियर कंसेप्ट? Yes, sir. Yes. Yes. Okay.
Now this is 3 pi by 2. Okay. अब आप देखो एक चीज, ठीक है, जो मैं टेक्निक समझाना चाह रहा था वो समझ पाया या नहीं पाया, अभी तुरंत मैं क्विक चेक कर लेता हूं. राइट चाइल्ड, दिस एक्सिस किसके लिए है? दिस एक्सिस इज फॉर Cos. Cost. cos. Good. This axis is for cos. So cos 0 will be what? 1 Yes, sir. maximum value, and this is what? Minimum value. So cos pi will be Minus minus 1. 1. Minus Done? 1. Okay. Similarly, ये एक्सिस किसके लिए है? साइन के लिए. Sin. तो साइन पाई बाई 2 will be plus 1, Yes, sir. and sine Yes, sir. 3 pi by 2 will be minus 1. Minus 1. Clear? Minus. Yes, sir. ओके. नाउ अब ये तो बहुत ही सिंपल था. अब मैं जो पूछ रहा हूं वो बताने का कोशिश करना. टेल मी sin 0 and sin pi, what will be the value of sin 0 and sin pi? The value of sin 0 and sin pi will be, if I am writing 0, will it work out? कैसे? This axis is for cos theta. तो जब ये cos theta के लिए है तो sin theta के लिए कितने होंगे? 0. Similarly, what is the value of cos pi by 2 and cos 3 pi by 2? Again it will be 0, because this axis is for Sin. sin theta. Sin theta का एक्सिस है ना, तो this will be equal 0. तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको लर्न हो गए? 2 + 2 + 2 + 2, राइट. 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मालूम हो गए. When we will be approaching toward unit number 5, 6, 7, 8, then we have to use, especially in case of vector. Suppose if I am writing A cross B is equal to AB sin theta, right? And suppose angle is what? Pi. So you have to find AB into sin pi. In that condition, in that situation, आपको मालूम होना चाहिए what is the value of sin pi. Again I will repeat, मैथमेटिक्स स्टूडेंट को तो पूरे डिटेल में पढ़ना ही है ट्रिग्नोमेट्री, तो उनके लिए दिस इज नॉट अ बिग डील, राइट. बट द कैंडिडेट हु इज स्टडीइंग बायोलॉजी, राइट, उनके लिए ये बिग डील होते हैं. वो बिग डील मैं अभी क्लियर किया हूं. टेल मी, कोई बताओ तो बायो कैंडिडेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई, जो अभी हम लोगों ने सीखा है उससे? -1. What will be the value of sin pi? Sorry, 0. Pi means 180. Yes, right? sir. And 0 to 180 is what? So sin pi will be 0. Yes, got it, sir. Okay. So some basic mathematical tools we have to study. Physics is a combination of mathematics as well as physics तो है ही, लेकिन mathematics बहुत सारे हैं, especially trigonometry and calculus. ये दो टॉपिक थोड़ा सा बेसिक तो आना ही चाहिए. Again coming to this one, base quantity, supplementary quantity, SI unit is okay. SI unit is okay. Yes. Now I will explain one more thing. SI unit of mass is kg. What is 1 kg? If someone is asking what is 1 kg, तो क्या बोलोगे आप? What will be your answer? 1000 grams. 1000 grams. Sir, will you be, sir, please repeat the question, sir.
my question is, what if someone is asking what is 1 kg? How can you define 1 kg? In SI unit. In any unit? Okay, sir. 1000 gram. Okay. Now, someone was asking, someone was telling that 1 kg equals to 1000 kg gram. was 1000 gram, right? Yes, sir. Okay. Now my definition is what? 1 kg is equal to 4 pow. It is also okay. If I am going to take the reference of local unit, आपने कभी सब्जी खरीदा होगा तो बोलता है ना, आप पूछते हो क्या रेट है तो बोलता है 1 पाव 10 रुपीज पर पाव. हाँ Yes? हाँ Yes, yes, yeah. हाँ पता है. Yes. So 1 pav is indirect form of 250 gram. Yes, sir. So this is not a correct definition. Means No. 1 kg is equal to 1000 gram. This is just a conversion. Fine. Now, who decide what is the parameter in what is the quantity of matter contained in 1 unit? The body name is what? General Conference on Weight and Measure. ये पहले हमने बताया. General Conference on Weight and Measure. Now, the definition कहाँ से आया? See, the measurement is a comparative process. Now, 1 kg का definition कहाँ से आया? I will give you the definition of 1 kg. This is not from examination point of view. The definition is never asked in any examination. Just for sake of comparative process, आपको समझना है. Now, 1 decimeter cube. What is 1 decimeter? We have meter, we have millimeter, we have centimeter, we have decimeter, right? 1/10 of a meter is what? Decimeter. Yes sir. 1/10 part of a meter is what? 1 decimeter. So 1 decimeter length का एक cube, 1 decimeter cube of ice is stored at 4 degree centigrade. कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया गया है? 4 degree centigrade in the laboratory. The mass equivalent to that 1 decimeter cube of ice which is stored at 4 degree centigrade, उसके मास का जो इक्विवेलेंट मास आया उसको हम लोगों ने नाम दिया व्हाट? 1 kg. क्लियर? हाँ सर. See, the definition कहां से आ गए? Now the question arises, why it is what? Why it is maintained at 4 degree centigrade? Because हम लोग आगे पढ़ेंगे, water has density maximum at 4 degree centigrade. जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपल पॉइंट भी पढ़ना है, लैटेंट हीट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में. तो द डेफिनेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट रेफरेंस पॉइंट. आप कभी कभी देखोगे जनरली इन विलेज, या जनरली विलेज क्या आप शहर में भी देखोगे, अगर आप सब्जी खरीद रहे हो तो जो वो बैलेंस से, कॉमन बैलेंस से जो मेजर करके देता है वो एक छोटा सा पत्थर रखता है. नॉट कंपल्सरी ऑलवेज इट इज मेड अप ऑफ आयरन, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टोन. देखिए क्या छोटा सा स्टोन रखता है, वो स्टोन के बराबर क्या करता है, आपको वेट मेजर, मास मेजर करके दे देता है. हाँ. अब वो पत्थर कहां से लाया? वो पत्थर किसी के पास 250 ग्राम होंगे, उसके बराबर का वो पत्थर रखे हुआ है. बात समझ में आई मैंने क्या बोला? हाँ सर, समझे. राइट. सो दिस वन इज व्हाट? कंपैरेटिव प्रोसेस. नाउ टाइम को कैसे डिफाइन किया? व्हाट इज 1 सेकेंड? तो 1 सेकेंड का जो डिफिनेशन है दैट इज फ्रॉम सिंपल पेंडुलम. वन एक्सट्रीम पॉइंट टू अदर एक्सट्रीम पॉइंट जाने के लिए अ सिंपल पेंडुलम ऑफ यूनिट लेंथ इज देयर. 1 मीटर जिसका लेंथ है, जितना टाइम लेगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 सेकेंड. इन द सेम वे आप 1 ईयर का रेफरेंस लो,
बताओ 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 12. 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? कितने दिन? 365. 365. नाउ अब 365 का रेफरेंस क्या है? 1 ईयर इज इक्वल टू द टाइम ड्यूरेशन इन विच मेरा अर्थ सन के चारों ओर क्या करेगा? मूव कर जाएगा. दिस वन इज द रेफरेंस. यस. Yes. नाउ फॉर अनदर प्लैनेट, जो प्लैनेट सन से नजदीक हो, टेक द एग्जांपल ऑफ मर्क्यूरी. Mercury takes 81 days, suppose for example, not exactly. If it is taking 81 days to complete one revolution round the sun, then the reference point is changed to what? 81 days Is equal to 1 year. right? So for that planet 81 days is equivalent to 1 year. लेकिन अर्थ पे 365 days is equivalent to 1 year. Means the definition of year is not fixed. समझ में आया मेरी बात? Yes, sir. Okay. Ah. Now this all we have to study in gravitation also. Suppose क्या ये this one is what? Earth, right? And this one is what? Sun. ठीक है, तो ये हमने क्या किया? सन के चारों ओर मूव किया. And this one is one more planet. वो भी सन के चारों ओर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. Now take one situation. A baby born on Earth and a baby born in this planet. एक साथ दोनों का बर्थ हुआ. Okay. Now 365 days में ये बच्चा 1 year का होगा. Right. Now this is taking 80 days to complete. 80 days. Right. तो ये 80 days में 1 year हो जाएंगे. In 80 days, it will be of 1 year. Baby born on Earth is taking 365 days to complete 1 year. Now, see, जब ये बच्चा 1 year का होगा, तो ये बच्चे का एज कितने हो जाएंगे? Approx 4 year. Yes, sir. Yes. 80 into 4 is what? 320. चलो हम लोग Yes. 320 ही लेते हैं ऑन एन एवरेज. तो ये बच्चे का एज तो 1 year हुआ, लेकिन ये बच्चे का एज कितने हो गए? 4 year. If this child is of 10 year, this will be of 40 year, 14 years. right? तो जब हम लोग मेजरमेंट को एक कंपैरिजन में ले जाते हैं, तो आप देख रहे हो क्या, दोनों एक साथ बर्थ लिया, लेकिन दोनों का एज क्या हो गया? अलग हो गया. यस और नो? उसका 4 गुना हो गया सर. यस, वो डिपेंड करता है मास एंड रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट. वो प्लैनेट कितना टाइम लेता है सन को चारों ओर मूव करने के लिए, उस पर भी डिपेंड किया. तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जो यूनिट एंड मेजरमेंट, some basic mathematics we have to study. Basic mathematics based on trigonometry, basic mathematics based on calculus. Fine. Now second, this measurement unit and dimension is a comparative process. We have to convert one unit into another unit, second unit into first unit, and we have to understand how different system of unit is applicable, how to convert one unit into another unit, different system of unit, which is FPS, CGS, MKS, and SI. After that, final stoppage is at SI unit, which is based on 7 base quantity, fundamental quantity, and 2 supplementary quantity, right? And from this, we'll proceed toward fundamental unit and derived unit. After that, we'll discuss dimension and dimensional equation, and on the basis of this trigonometric formula, we'll take some numerical based on state board, and as well as we'll take example from NCERT. If you are opting for NEET or JEE
you must understand that NCERT is the reference book. You have to follow NCERT. So a student who is in CBSE board, they have to follow NCERT, and a student who are in state board, they have to follow state board textbook as well as NCERT if they are appearing for JEE or NEET. Clear? Ha sir. So done for today. We'll wind up today's session. Tomorrow at the same time, we'll connect. If you are having any type of doubt, you can ask. Again, a quick introduction from my side. My name is Abhishek Bhardwaj, and I'm teaching this physics subject. Right now, I'm working for international institutes, schools, and I'm supposed to take your physics part. If you have any doubt, you can ask. No sir. So done for today's. Yes. We'll take session tomorrow, and after that we'll give some home assignment. When I will take 4 to 5 topics, then I will be able to give some home assignment. Okay. Bye. Bye sir. See you tomorrow at 2 p.m. Hi guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Visible? Yes. Yes. All right. Then we will start with the chemistry session. Okay. सर ते बघा, काय आता होतं म्हणजे- what? आज अचानक अचानक काय? अचानक दुसरे अभिषेक सर आले. दुसरे अभिषेक सर. या आपल्याकडे आता 2 अभिषेक सर आहेत. आपल्याकडे कंबाईन असतं, लाईक फॉर इंटिग्रेटेड बॅच यू विल हॅव मोर दॅन 2 टीचर्स. फॉर रेग्युलर बॅच अगेन यू विल हॅव कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स. सो सेम वे यू विल गेट डेमो मध्ये. आता दोन्ही सर आहेत तर मग दोघांचाही डेमो पाहिजे, त्यामुळे मग अभिषेक सरांचा पण डेमो होऊन जाईल. सो दॅट तुम्हाला आयडिया येईल की हे पण सर आहेत आणि मग हे पण कसे शिकवताना ऑल दॅट स्टफ. ठीक आहे. सर पण निशांत सरच बरे होते म्हणजे दोघंही या असणार आहेत. दोघंही असणार आहेत. असं नाही की निशांत सर नाही आहेत. निशांत सर पण असणार, हे पण आहेत. दोन्ही असतात. इंटिग्रेटेडला असं आहे की निशांत सर इज लाईक फुल टाइम इंटिग्रेटेड, लाईक 70% पार्ट ऑफ इंटिग्रेटेड निशांत सरच कंडक्ट करतात आणि रिमेनिंग थोडा पार्ट दुसरे टीचर्स कंडक्ट करतात. आणि रेग्युलर मध्ये निशांत सर थोडा कमी करतात कंपेरेटिव्हली. करत नाही तसं नाही, कारण निशांत सर पण आहेतच. सर लेकिन हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मतलब सब एक्सरसाइज बाकी है, तो आज फिर से सर ने यस फर्स्ट चैप्टर तो थोड़ा बैच 9 के लिए है ना, बैच 9 के लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा. ये वीक जो रहेगा ना, तो वो थोड़ा रिवीजन टाइप रहेगा. हाँ, सर ने बोला था कि मंडे से रिवीजन होगा. राइट. सो ये वीक ऐसे रहेगा कि थोड़ा आपको मतलब कंसिडर कर लो ये डेमो पार्ट है ना, तो इसमें सर वो भी सिखाएंगे, तो वो भी मतलब स्टार्टिंग से सिखाएंगे, क्योंकि अभी बैच 10 के बच्चे भी ज्वाइन हो गए, तो उनके लिए ये तो सब नया है, तो उनके लिए फर्स्ट टाइम. और बैच 9 के लिए थोड़ा रिवीजन टाइप हो जाएगा. तभी आज पार्टिसिपेंट्स ज्यादा है. यस पार्टिसिपेंट्स भी थोड़े ज्यादा है. सर या जे आता होते ना त्यांचं नीट समजत नाहीये एवढं. निशांत सरांचं समजत नाही. मे बी अरे फर्स्ट डे आहे ना, लाईक असं झालंय तुम्हाला निशांत सरांची पण एक सवय झाली असेल. आता लेट्स से 9th बॅचचे स्टुडंट्स कधी रफली 3 वीक्स पासून आहात तुम्ही. हो 3 वीक्स. येस. सो एक तेच तुम्हाला सवय झाली आहे ना, त्यामुळे असेल. त्यामुळेच तर डेमो देताना दोघांचाही देतोय. कॉज लाईक लेट्स से आता आम्ही तुम्हाला फक्त सांगितलं हा निशांत सर, लेटर ऑन जाऊन सांगितलं की नाही हे पण आहेत. सो त्यासाठी दोघांचाही डेमो आहे. दोघंही टीचर्स असतील. निशांत सर पण आहेत, निशांत सर सुद्धा घेणार आहेत, कंडक्ट करणार आहेत लेक्चर्स, आणि अभिषेक सर सुद्धा कंडक्ट करतील लेक्चर. सर पण आणि ते कसं होतंय सर,
तुम्ही सगळे नाही का तुम्ही पण आणि निशांत सर कसं असं जरा फ्रेंडली राहतात, जरा एक्स्ट्रा बाकीचे Yes, पण yes, बोलताना हे ते सर आपण त्याला सांगू ना तसं. मग तुम्ही सांगा ना, तुम्हाला लाईक सी हे बघा, असं नाहीये की आम्ही नुसतं तुमच्यावर लागतोय असं वन साइड. इट्स लाईक की तुमचे ओपिनियन्स पण मॅटर करतात. सो बट ऑब्वियस आहे, गिव्ह युअर ओपिनियन्स एनी टाइम, वी विल वर्क ऑन दॅट. सो लेट्स से आपण मग सांगू त्या सरांना की थोडंफार की हा वेने ट्राय करा, मॅट्रिक्स मध्ये हा पॅटर्न असतो. फ्रेंडली नाही का सर, कळतं ना सर मी सांगतो. येस 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 येस, वी विल टॉक विथ हिम, वी विल टॉक विथ हिम. आपण बोलू त्यांना पण त्या वेने थोडेसे चेंजेस करायला सांगू त्यांच्या लेक्चरमध्ये. आज त्यांचं फर्स्ट लेक्चर होतं ना, सो वी डिडंट टेल एनिथिंग की त्यांना त्यांच्या वेने घेऊ देत आज लेक्चर. बरोबर. मे बी अजून एखाद दुसरं लेक्चर त्यांच्या वेने घेऊ दे. लेटर ऑन वी कॅन टेल देम चेंज की तुम्ही अकॉर्डिंगली असं घेऊ शकता लेक्चर, और जे काही असेल ते वी कॅन मेक दोज चेंजेस. सो डोंट वरी अबाउट दॅट, काही टेन्शन नका घेऊ, सगळे चेंजेस होतील. आणि दिस विल बी फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट दॅट की आम्ही उगीच तुम्हाला काहीतरी फोर्सफुली देतोय, अजिबात नाही, असं काहीच नाही होणार. आपण जे काही चेंजेस आहेत ते अकॉर्डिंगली करू एनी टाइम. ओके, येस. सो चालू करायचं. ओके, बिफोर स्टार्टिंग विथ केमिस्ट्री, आपण केमिस्ट्री तर चालूच करूया, बट केमिस्ट्री चालू करण्याऐवजी हे पण जरा थोडंसं बोलतो, बस ते पण इम्पॉर्टंट आहे. अबाउट 11th ऍडमिशन फॉर्म भरून झालाय का रे सगळ्यांचा, पार्ट 1 चा फॉर्म? येस सर. नाही सर. ओके, सो येस सर, भरून दिला तो. कॉलेज पण दिला. व्हॉट? भरून दिला सर. भरून दिला. ओके, तो जिनको आइडिया नहीं है, फॉर दोज स्टूडेंट यू हैव टू डू दैट प्रोसीजर. स्पेशली इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट्स, मतलब रेगुलर के स्टूडेंट्स को तो भरना ही है, बट जो भी इंटीग्रेटेड में है तो डोंट बी लाइक कि हाँ हमारा प्रोविजनल एडमिशन हो गया है तो हो गया सब काम. ऐसे नहीं होता. सेंट्रलाइज सिस्टम से एडमिशन लेना पड़ता है. दैट इज योर ऑफिशियल एडमिशन. अभी जो लिया था हमने वो तो टेम्पररी था, मतलब एक दैट इज नॉट अ ऑफिशियल वे, अनऑफिशियली एडमिशन लिया था ना, इसलिए वो फॉर्म भी फिलअप करना. माइक 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 स्टडी माइक हर्षित. यस, ओके. तो आफ्टर दैट जो भी आगे का है राउंड 2 का जो भी है, जल्दी मत करना, ठीक है. जसं मी राउंड 1च्या वेळेस बघा एक व्हिडिओ टाकला होता तुम्हाला की काय काय कसं कसं भरायचंय. सेम वे राउंड 2च्या वेळेस पण जे काही करायचं असेल ते सांगेन. त्यामुळे लगेच फॉर्म उद्या ओपन होतात. उद्यापासून राउंड 2 चालू, पार्ट 2 चालू होतोय. स्टेप 2 जी आहे ती चालू होते. सो चालू झाल्यानंतर लगेच नका भरू. आय विल प्रोव्हाइड यू व्हिडिओ, ज्या काही गोष्टी असतील त्या सांगेन, त्यानंतरच भरा. कारण फर्स्ट राऊंड मध्ये जरी थोडाफार काही झाला प्रॉब्लेम तरी आपण एडिट वगैरे करू शकतो. सेकंड राऊंड जे स्टेप 2 आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॉलेजेस टाकायचे आहेत, सो तिथे काही मिस्टेक होता कामा नये. ओके, त्यामुळे ते भरताना थोडंफार सामावून भरायचंय. काही कोणाला प्रॉब्लेम असेल डू आस्क अस, ठीक आहे. ओके, चला आता लेट्स गेट बॅक टू द केमिस्ट्री. ठीक आहे, केमिस्ट्री मध्ये आता बघा बॅच 9-10 कॉम्बाईन आहे. ओके, आता 9 आणि 10 मध्ये जर बघितलं तर 10 बॅच मध्ये, इन बॅच 10 आपण एक स्टार्टिंग इंट्रो चालू केला होता. केमिस्ट्री डेफिनेशन झाली, मॅटर बद्दल बोललो, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बद्दल सांगितलं, देन अबाउट युनिट्स बोलत होतो, ऍटॉमिक मास, मॉलिक्युलर मास, मोलार मास, अँड एंड कुठे होता तर एंड होता आपला मोलवर, राईट. ह्याबद्दल बोलत होतो आपण. येस ऑर नो? ह्याच्याशी डील करत होतो का? लेट्स से फ्रायडे का लेक्चर वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, मोल. सर Yes, and for batch this is for batch 9 students. Okay, batch 9 and for batch 10 आपण काय केलं होतं, जस्ट इंट्रो घेतला होता, एक केमिस्ट्री बद्दल आयडिया घेतली होती थोडीफार, अँड देन आपण ऍटॉमिक मास, मॉलिक्युलर मास बद्दल बोललो होतो. येस ऑर नो? येस सर. येस. ओके, सो वी वर ऍट दॅट स्टेज, आणि आपण त्याच्यापेक्षा एक स्टेप पुढे होतो, मोल बद्दल बोलत होतो. सो आज आपण फॉर बॅच 10 दिस विल बी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मोल. व्हॉट इज दिस मोल आणि त्याचा यूज काय आहे, काय करायचंय त्याबद्दल बोलणार आहोत. एंड फॉर बैच 9 स्टूडेंट्स इट विल बी लाइक कि मोल का अगेन रिवाइज होगा. 2 दिन के लिए रिवीजन रहेगा, 2 दिन के बाद नया टॉपिक आएगा. बट so now in these 2 days I expect answer from your side, like I expect more answer from your side because you know these things. काय असतं मोल किंवा त्याच्यामध्ये काय केलं होतं त्या गोष्टी आय एम एक्सपेक्टिंग आन्सर फ्रॉम युअर साइड. सो प्लीज एनीवन, व्हॉट इज मोल, काय होतं ते, त्याच्यामध्ये काय केलं होतं और काय शिकलोय आपण आतापर्यंत. Sir, so for this revision, batch 9 has to make notes for mole again or the same one? Yes. Notes बनाओ. देखो ये जो चीज ऐसी है ना, दिस मोल पार्ट, ये तो पूरे नेक्स्ट 2 साल में मैं कम से कम 10 से 12 बार लूंगा.
तो इट वोंट बी लाइक कि फर्स्ट बार नोट्स निकाला तो आगे नहीं जाना है, आगे नोट्स नहीं निकालना, नहीं, हर बार निकालना है, क्योंकि दिस इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये नहीं आ रहा है तो आगे का बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हमेशा आएगा, हर चैप्टर में जहां पे भी मोल आता है मैं रिवाइज करूंगा, मोल आया रिवाइज किया, क्योंकि ये जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नोट्स निकलने चाहिए, क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन में चेंज आएगा तो वो नोट्स उसके साथ बनने ही पड़ेंगे। ठीक है, चला मोल काय असतं, व्हाट इज मोल? Mole is a unit of amount of substance. Yes, mole is a unit of amount of substance. Yes sir. बेसिकली एखादा सबस्टन्स आहे आपल्याकडे, कोणता तरी सबस्टन्स आहे, तर त्याचं अमाऊंट काय आहे, व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ इट, ते आपण सांगतो मोल मधून. ओके, सो बेसिकली आपण जनरल लाईफ मध्ये त्याला रिलेट करायचं असेल तर मी रिलेट करण्यासाठी काहीतरी सांगितलं होतं. मोल इज जस्ट लाईक अवर डझन, राईट? डझन सारखे सांगितलं होतं की डझन काय असतं बाबा, इफ आय से एक डझन केला तो कितने मिलेंगे? 12 objects. 12 objects, right? So we take anything. If I am saying word dozen and using any object, let's say 10 dozen marker, dozen specs, dozen maybe dozen what? Dozen t-shirts, okay, or anything, anything. If I say dozen, that dozen means it is a 12 object. ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी बनेगा, दैट इज अवर डजन. तो सेम वे जस्ट लाइक डजन अपना होता है केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री और इन सायन्स. सायन्स में थोड़ा हम बड़े स्केल पे वर्क करते हैं, आपण थोडं मोठं स्केल बघतो. सो त्या स्केलवर जस्ट लाइक डझन वी हॅव मोल, अँड दॅट मोल इज व्हॉट? मोल इज व्हॉट इज दॅट नंबर? 6.022 into 10 raised to 23. 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स म्हणूया आपण. ठीक आहे, पार्टिकल्स. नाउ व्हॉट इज पार्टिकल्स? कॅन बी एनीथिंग. पार्टिकल्स कॅन बी ॲटम्स, पार्टिकल्स ॲटम्स असू शकतात, और मॉलिक्युल्स असू शकतात, और इलेक्ट्रॉन्स असतील, प्रोटॉन्स असतील, न्यूट्रॉन्स असतील, और अजून काही आयन्स असतील. सो दॅट कॅन बी एनीथिंग. यू जस्ट से वन मोल ऑफ पर्टिक्युलर एंटिटी, which means 6.022 into 10 raised to 23 particles, or basically this is my number. हा काय झाला, माझ्याकडे एक नंबर आहे, राइट? इन टर्म्स ऑफ द नंबर म्हटलं तर दिस इज द व्हॅल्यू नंबर. सेम वे आपण ह्याचं रिलेशन अजून कशासाठी तरी घेतो, नंबर साठी रिलेशन आलं, अजून कशासाठी तरी रिलेशन येतं. फॉर एक्झाम्पल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. येस, मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाशी रिलेशन आहे. सो आपण असं म्हणू शकतो की लेट्स से माझ्याकडे 1 डझन ऑफ मँगोज आहेत. ओके, थोडं इकडे बघूया. लेट्स से आय हॅव 1 डझन ऑफ मँगोज. 1 डझन मँगोज, त्यांचं वेट होत आहे मे बी 1 kg. 1 kg वेट होत आहे. तर इन दॅट केस इफ आय हॅव 5 डझन मँगोज, त्यांचं वेट किती म्हणू शकतो रे आपण? 5,000. 60. येस, किती येईल? 1 dozen mangoes is 1 kg. So 5 dozen mangoes is 5 dozen mango will be 5 kilo. 5 kilo, right? 5 Yes, kg. Right? So basically इथे बघा काय बनवतोय आपण, इथे मी काय बघतोय, मास मधलं रिलेशन और वेट बघतोय की नाही. हियर आय एम टॉकिंग अबाउट वेट, और वेटला आपण काय म्हणतो, मास. मास और वेट. सो वी हॅव सच रिलेशन की 1 डझन म्हणजे एवढं आहे, तर मग 5 डझन म्हणजे किती असेल. सो जस्ट लाईक दॅट आपल्याला मोलचं पण रिलेशन मिळतं इन टर्म्स ऑफ इट्स मास. इन टर्म्स ऑफ इट मास. आणि मास साठी काय असतं ते, मास साठी ते काय असतं, इट इज अ मोलर मास. मोलर मास, राइट? और ये मोलर मास क्या है, व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास काय असतं, व्हाट इज मोलर मास? Molecular form. Not molecular formula. From molecular formula, you get something. It is your molecular mass, right? Molecular mass. Now that value, molecular mass काय आहे? एका मॉलिक्युलचा मास, इट इज अ मास ऑफ वन मॉलिक्युल. एक सिंगल मॉलिक्युल, वॉटर घेतला, लेट्स से माझ्याकडे वॉटर आहे H2O. ठीक आहे. सो इफ आय टेक अ सिंगल मॉलिक्युल ऑफ वॉटर H2O, सो व्हॉट एव्हर दॅट मास ऑफ दॅट सिंगल मॉलिक्युल. सिंगल मॉलिक्युल किती छोटा असणार आहे रे, तर त्याचा मास पण खूप कमी असणार आहे. सो दॅट व्हॅल्यू
that value is my molecular mass. एक मॉलिक्यूल का Mass of a substance. मास ऑफ अ सबस्टन्स. सबस्टन्स पेक्षा मॉलिक्यूल म्हणणे एनी टाइम बेटर आहे. मॉलिक्युलर मास म्हटलं की मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल. नाउ दॅट व्हॅल्यू, दॅट न्यूमरिकल व्हॅल्यू ह्याची किती असणार आहे? H2O साठी असणार आहे 18. कुठून आली 18? तर हायड्रोजनचं असतं 1 into 2 प्लस ऑक्सिजनचं किती असणार आहे? 16 राईट. हायड्रोजनचं आहे माझं 1 आणि 2 हायड्रोजन आहेत, सो 1 into 2 प्लस ऑक्सिजनचं किती आहे? ऑक्सिजन का आहे 16. So 1 into 2 plus 16, it will be 18. Now this numerical value, this value in gram, this value or molecular mass का value, molecular mass in gram. Okay. मॉलिक्युलर मासची जी काही व्हॅल्यू आहे ना रे, तर ती व्हॅल्यू मी जर ग्राम मध्ये घेतली, फॉर एक्झाम्पल आता इथे 18 आलाय ना, तर 18 ग्राम 18 ग्राम हे काय झालं माझं? दिस इज माय मोलार मास ऑफ वॉटर. हे काय माझं? मोलार मास ऑफ वॉटर. बघा, रिपीट करा तुमच्या डोक्यामध्ये. मॉलिक्युलर मास म्हटलं की काय? मॉलिक्युलर मास इज अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास विच विल बी सो स्मॉल, खूपच कमी असतं. ओके, ते बेसिकली आपण यू ने रिप्रेझेंट करतो. 18U. ये यू क्या होता है? बघा आता हे आन्सर आले पाहिजे तुमच्याकडून. व्हॉट इज दिस यू? कहां से आया है यू? 18 यू क्या है? डाल्टन. और अजून काय आहेत त्याची नावं? अजून काय नाव आहेत त्याला? डाल्टन. व्हॉट एल्स? 3 नावं बघितली होती आपण. डाल्टन, देन युनिफाईड मास बघितलं होतं काय? युनिफाईड मास अँड atomic mass unit. We have also seen the conversion of it as well. Okay, that is not important part right now. Important part nahiye. Important part इथे, focus मधला part इकडे आहे. So we will have some value, this molecular mass का value in gram. This will be my mole quantity, which is mole. एवढंच होतं का की अजून काही होतं? Was there anything else? Yes guys, अजून काही होतं का? काय होतं अजून? बघा, अजून एक काहीतरी बघितलं होतं. If you forgot, then it is a volume of gas. Volume of gas. अशा 3 क्वांटिटीज आहेत ज्यांच्यातून आपण एक रिलेशन क्रिएट करतो. ओके, मोलचं, सी व्हॉट वी आर डुइंग हियर, वी हॅव अ मोल ऍज अ युनिट फॉर अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. आपण अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स बद्दल बोलतोय. तुम्ही सर अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स बद्दल कशासाठी बोलतोय? व्हाय वी आर टॉकिंग अबाउट अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स? व्हाय? कशासाठी रिक्वायर्ड आहे? तर ते खूप जास्त इम्पॉर्टंट असतं. कुठे इम्पॉर्टंट असतं? तर लेट्स से यू आर गोइंग टू डू अ रिएक्शन, एखादी रिएक्शन परफॉर्म करताय, ठीक आहे, आणि लेट्स से तुम्हाला 1 kg ऑफ प्रोडक्ट पाहिजे. यू रिक्वायर समथिंग, तुम्हाला काहीतरी पाहिजे, 1 kg ऑफ प्रोडक्ट पाहिजे. अजून सिंपल करू आपण. लेट्स से चहा बनवायचा आहे तुम्हाला, ठीक आहे. 3 तुमच्या घरात लेट्स से 3 पीपल्स आहेत. 3 पीपल्स आर देयर. 3 पीपल आर देयर. फॉर दोज 3 पीपल यू हॅव टू प्रिपेअर चहा, टी बनवायचा आहे. सो तुम्ही काय करणार रे? व्हॉट विल यू डू? 3 माणसांसाठी तुम्हाला चहा बनवायचा आहे, काय कराल? असं चालेल का रे की मी एक 15 लिटरचा कॅन घेतला, 15 लिटर वॉटर घेतलं, देन त्याच्यामध्ये एक 10 किलो साखर टाकली, देन एक 5 किलो चहा पावडर टाकली, टी पावडर टाकली, आणि काय अजून एक 10 लिटर मिल्क टाकलं. ठीक आहे का? चालेल का एवढं? फाईन. No, sir. व्हाय? व्हाय? का रे? का नाही चालणार? बघा, चहाचं ह्याच्यातून बनतो ना, वॉटर, शुगर, टी पावडर, मिल्क. सो त्याचा चहा बनणार आहे ना. क्वांटिटी जास्त होईल ना सर? क्वांटिटी काय होणार आहे? क्वांटिटी खूप जास्त होणार आहे. आणि हा जर बनवायला गेलो, हा तर 100 माणसांचा चहा होईल की नाही? मे बी जास्त, त्याच्यापेक्षा पण जास्त. Yes or no? If I take this much of quantity, then this will be like what tea for like maybe 100 or more than that. Not just 100, but more than 100 people.
आपल्याला कितीसाठी पाहिजे? आपल्याला पाहिजे 3 माणसांसाठी. तर इन दॅट केस आपल्याला काय करावं लागेल? वी हॅव टू टेक मिनिमम दॅट अमाऊंट अकॉर्डिंगली. 3 माणसं आहेत, सो लेट्स से 3 कप ऑफ वॉटर घेतलं, मे बी 5-6 शुगर स्पून मध्ये शुगर घेतली, राईट. सो आपण हे लिटर बिटर मध्ये घेण्याऐवजी आपण काय करू, एक छोट्या क्वांटिटी घेऊ. कप मध्ये 3 कप घेऊ वॉटर प्लस 3 कप ऑफ शुगर, वॉटर जे काही असेल ते. आता ते समजून घ्या काय काय घ्यावं लागेल. बट वी विल टेक सम लिमिटेड क्वांटिटी. येस ऑर नो? घेणार आहोत की नाही? Yes, sir. येस. सो बघा, आता जर चहा बनवायचा आहे आपल्याला, तर चहा बनवण्यासाठी पण वी हॅव टू डिसाइड की किती क्वांटिटी मध्ये घ्यायचंय. असं तर नाहीये ना की आपल्याला मनात येईल ते टाकलं झालं. होतंय का असं? जस्ट इमॅजिन मला 3 माणसांसाठी चहा बनवायचा आहे. मी काय केलं, 1 कप शुगर वॉटर घेतलं, 1 कप वॉटर घेतलं, त्याच्यामध्ये 2 कप मिल्क टाकलं. ओके, ऑल कूल. 3 पीपल साठी हे 3 कप होत आहेत. आणि मी त्याच्यामध्ये लेट्स से 1 kg ऑफ शुगर टाकली. इज इट फाईन? No. No, sir. वाय? शुगरची क्वांटिटी जास्त. शुगरची क्वांटिटी काय झाली? जास्त झाली. जास्त 1 झाली. + 2 3 कप आहेत. 3 कप साठी आपला रिक्वायर्ड काय आहे? मे बी 100 ग्रॅम वगैरे कन्सिडर करू आपण, राईट. हे 1 kg खूप जास्त झालं, और 100 ग्रॅम पण खूप असेल मे बी. आणि इथे तर मी मिस पण केलंय रे, काहीतरी मिस पण केलंय. इफ यू सी, Tea powder. ती पावडर टाकलीच नाही, तो चहा बनलाच नाही, राईट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बघा, चहा बनवायचा आपल्याला, बेसिक आपण किचन बद्दल बोलतोय. वी आर गोइंग टू प्रिपेअर अ चाय. इन दॅट केस व्हॉट आर द इंग्रेडियंट्स आर देअर, आपल्याला ते फर्स्ट ऑफ ऑल सगळे इंग्रेडियंट्स घ्यावे लागतात. येस ऑर नो? सगळे इंग्रेडियंट्स जर मी घेतले नाहीत तर तो चहा बनणार नाहीये. 1 केस ती झाली की वी रिक्वायर ऑल इंग्रेडियंट्स, राईट. ऑल इंग्रेडियंट्स पाहिजेत मला. अँड नॉट जस्ट दॅट कंडिशन. आता इथे तर मी ऑल इंग्रेडियंट्स घेतलेत, बट त्यांची काय पाहिजे? क्वांटिटी पण एक काहीतरी ठरलेली पाहिजे. येस ऑर नो? क्वांटिटी फिक्स्ड पाहिजे, फिक्स क्वांटिटी पाहिजे, राईट. दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. आहेत काय रिक्वायरमेंट? येस. तर बघा, जर चहा बनवायला ह्या रिक्वायरमेंट आहेत, तर जसं चहा बनवायला रिक्वायरमेंट आहेत ना, तसं आपल्याला एखादं केमिकल कंपाऊंड बनवायचे. लेट्स से आय वॉन्ट टू प्रिपेअर अ केमिकल कंपाऊंड, एखादं कोणतरी कंपाऊंड बनवतोय. त्या केसमध्ये पण मला काय रिक्वायरमेंट असते रे? तर आय विल फर्स्ट रिक्वायर ऑल इंग्रेडियंट्स. आता इथे ऑल इंग्रेडियंट्स म्हणजे त्याच्यासाठी रिक्वायर असणारे रिएक्टन्स, जे काही रिएक्टन्स असतील ज्याच्यापासून ते कंपाऊंड बनणार आहे, दोज रिएक्टन्स लागतील. आणि सेकंडली काय लागेल? तर सेकंडली मला लागेल त्यांची एक काहीतरी क्वांटिटी. येस ऑर नो? लागणार आहे की नाही? येस. मी माझ्या मनात काही घेऊन चालणार आहे का? तर नाही चालणार. आय हॅव टू टेक अ फिक्स क्वांटिटी. जी काही रिक्वायर्ड क्वांटिटी आहे, दॅट रिक्वायर्ड क्वांटिटी आय हॅव टू टेक. अँड नाऊ जे आपण हे बघतोय ना, राईट नाऊ व्हॉट एव्हर वी आर सेइंग अबाउट दिस मोल टेल्स मी अबाउट दिस क्वांटिटी. हे जे मोल जे काही आहे, ओव्हरऑल मोल जे काही सांगतोय, ती मला काय सांगते? हे जे क्वांटिटी फाईंड करायची असते, ही जी काही क्वांटिटी फाईंड करायची असते, ती क्वांटिटी फाईंड करण्यासाठी हेल्प करते. तुम्ही मला असं काय म्हणजे काय संबंध आहे याचा? तर लेट्स से यू हॅव व्हॉट आय विल से, यू हॅव सॉल्ट आहे. तुम्ही काय कराल? सॉल्ट कसं मेजर कराल? हाऊ विल यू मेजर द सॉल्ट? काय कराल सॉल्ट मेजर करायला? व्हॉट यू विल डू टू मेजर सॉल्ट? व्हॉट यू विल डू? एनीवन? इफ यू वॉन्ट टू मेजर अ सॉल्ट, तर काय करावं लागेल मला? सॉल्ट पाहिजे मला, सॉल्ट. काय करेन मी? येस? सॉल्ट कसं मेजर करेल? हाऊ विल आय मेजर सॉल्ट? सर त्याचं वजन करून. वजन करू ना. आपण काय करू? याचं वेट घेऊ. विल टेक Mass. वेट ऑफ इट. वेट, और त्यालाच काय म्हणू शकतो मी? मास. Yes. येस. सॉल्ट म्हणतोय तर मी मास घेईन. ओके. लेट्स से तुमच्याकडे टॅबलेट्स आहेत. टॅबलेट्स तुम्हाला माहित असतील ना? टॅबलेट स्ट्रीप आहे तुमच्याकडे. पण टॅबलेट्सचा काउंट पाहिजे. मी टॅबलेट्स मेजर कशा कराल? हाऊ विल यू मेजर टॅबलेट्स? Counting करून. काउंट करा. विल यू काउंट? येस, यू विल काउंट. इथे काय करू आपण? काउंट करू. ठीक आहे, काउंट करू.
आता बघा, लेट्स से मला सॉल्ट आणि टॅबलेट पासून काहीतरी बनवायचंय. वी हॅव सम सॉर्ट ऑफ टॅबलेट, कसल्या तरी मे बी एनर्जी टॅबलेट वगैरे काहीतरी असतील. वी हॅव सम टॅबलेट्स. मला टॅबलेट्स आणि सॉल्ट हे मिक्स करायचे आणि त्याच्यातून काहीतरी बनवायचंय. सो इन दॅट केस थोडा प्रॉब्लेम नाही वाटत का रे? मी ह्याचं मास घेतोय, मी ह्याचं काउंट घेतोय, तर म्हणजे कसं डिसाईड करणार ना, डिटरमाइन कसं करणार, रिलेट कसं करणार? थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक वाटतं की नाही वाटत? म्हणजे मे बी आपल्याकडे 100% परफेक्ट स्केल येणार नाही की वी हॅव टॅबलेट्स ज्याचा आपण काउंट घेतोय, वी हॅव सॉल्ट ज्याचा आपण मास घेतोय. आता मी सॉल्टचं तर काउंट तर करू नाही शकत, एक एक पार्टिकल, किती वेळ जाईल काढायला? नॉट पॉसिबल. टॅबलेटचं मास घ्यायचं ठरवलं तर ते पण थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक आहे. लाईक फिक्स मास येत जाणार, स्टेप वाईज मास असेल, प्रत्येक टॅबलेटला एक मास. मला जर इन बिटवीन पाहिजे असेल तर दॅट विल बिकम प्रॉब्लेमॅटिक. येस ऑर नो? असेल की नाही? येस. मग ह्या सिनॅरिओ मध्ये असे सिनॅरिओ आपल्याला रिएक्शन्स मध्ये दिसतात. कसे काय रिएक्शन्स मध्ये दिसतात? तर काय दिले? ओके, रिएक्शन्स मध्ये काय असतं? लेट्स से आपल्याकडे एखादा आहे, माझ्याकडे गॅस, आय हॅव अ पर्टिक्युलर गॅस, एखादा गॅस आहे. आता गॅस ऑक्सिजन, हायड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, अमोनिया, एनिथिंग, एनी गॅस, एनी टाइप ऑफ गॅस. वी हॅव सम टाइप ऑफ गॅस. आता जे गॅस असतात ना, तर ते गॅसचं मास मेजर करणं थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक आहे. कॅन यू मेजर द मास ऑफ इट इझिली? करू शकता का? नो. नो. बट गॅसचं मी काय करू शकतो माहितीये का? व्हॉल्यूम घेऊ शकतो. कसं घेऊ शकतो? की लेट्स से मी एखादा कंटेनर घेतला. ओके, बघा एखादा मी कंटेनर असा घेतला. मग ह्या कंटेनर मध्ये जो गॅस फिलअप करणार आहे मी, तर त्या कंटेनरचं जे काही व्हॉल्यूम असेल, कंटेनरचं व्हॉल्यूम मला मिळेल. जर क्युबिक कंटेनर असेल तर त्याचं मला व्हॉल्यूम मिळेल. तर जे काही व्हॉल्यूम असेल दॅट विल बी माय व्हॉल्यूम ऑफ गॅस. सो बेसिकली मी गॅसचं व्हॉल्यूम खूप इझिली मेजर करू शकतो. आय कॅन मेजर व्हॉल्यूम ऑफ गॅस. समजा माझ्याकडे एखादा सॉलिड आहे. इफ आय हॅव अ सॉलिड, बघा सॉलिड मी तुम्हाला एक काय म्हणू आपण, लेट्स से हा मोबाईल दिला, तुम्ही याचं व्हॉल्यूम मेजर करणार का रे? मोबाईलचं व्हॉल्यूम मेजर कराल का? नो. का नाही करणार? व्हाय? बघा व्हॉल्यूम मेजर करू शकतो की नाही? बघा मी काय केलं, ही साइड मेजर केली, ही साइड मेजर केली, ही साइड मेजर केली आणि ही साइड मेजर केली. थिकनेस मेजर केला, लेंथ आणि ब्रेड चेक केली, तर मला मिळेल की नाही व्हॉल्यूम ह्याचं? हो सर. मिळेल. मोबाईलचं मिळेल. बट लेट्स से माझ्याकडे हा पाऊच आहे, हा पाऊच आहे माझ्याकडे. आता तुम्ही ह्याचं व्हॉल्यूम घेऊ शकता का? जरा असं ओबड धोबड आहे बघा, नाही इथून सर, आतमध्ये नाही. घुसलाय, हे इथून काहीतरी वेगळंच झालंय, हे इथून बाहेर आलंय, मास घ्यावा लागेल. असं काहीतरी. इन दॅट केस व्हॉल्यूम घेणं पॉसिबल नाहीये. सो सॉलिड, एखादा आपण सॉलिड सॅम्पल घेतलं ना, की सॉलिडचं काय असतं, व्हॉल्यूम थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटतं. एखादा रॉक घ्या, एखादा मी जर रॉक घेतला तर रॉकचं पण थोडं मेजर करणं ओबड धोबड आहे ना. रॉक असा असा काहीतरी असतो, हा असा काहीतरी माझा रॉक आहे, त्याचा तर व्हॉल्यूम घेणं तर थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे. बट मी ह्याचं इमिजिएटली मास घेऊ शकतो, राईट? आय कॅन हॅव mass of it, or sometimes in few of the cases we may get count as well. ठीक आहे? or let's say मी मास मेजर केलं, ठीक आहे, माझ्याकडे आपण असं समजू की हा मार्कर आहे माझ्याकडे. मार्कर म्हणजे काय? मार्कर मध्ये खूप सारे ऍटम्स प्रेझेंट आहेत की नाही? आहेत का खूप सारे ऍटम्स? येस. येस. सो लेट्स से मला असं मेजर करायचंय की ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत, हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट इन इट. मी करू शकतो का? एक इलेक्ट्रॉन काढला, दुसरा काढला, तिसरा काढला, चौथा काढला, पाचवा काढला. कॅन आय डू लाईक दिस? नो. तो नंबर मेजर नाही करता येते, राईट? पण मग जर आपल्याकडे मास आणि नंबरचं रिलेशन असेल, इफ आय हॅव रिलेशन बिटवीन दिस मास अँड नंबर, तर करू शकतो का? लेट्स से मी तुम्हाला असं म्हणतोय की 1 kg of bag will have maybe 5 apples. ओके, बघा मास आहे, नंबर आहे. तर आपल्याकडे 50 kg बॅग असेल, आपल्याकडे 50 kg बॅग असेल, तर त्याच्यामध्ये किती ऍपल्स असतील रे? हाऊ मेनी ऍपल्स विल बी देअर? 50 into 5. 50 into 5? 250. Yes or no? Yes. Everyone agrees with this? की 1 kg बॅग मध्ये जर 5 ऍपल आहेत तर 50 kg बॅग मध्ये आय विल हॅव 250 ऍपल. पण हे कधी मिळालं रे तुम्हाला? समजा आम्ही तुम्हाला हे दिलंच नसतं, आणि मी तुम्हाला डायरेक्ट विचारलं असतं
की तुमच्याकडे एक 100 kg ची बॅग आहे. यू हॅव 100 kg ऑफ बॅग. सो त्यातले ऍपल्स तुम्हाला किती आहेत ते सांगायचे. तुम्ही सांगू शकता का? No. No. No, sir. Unless and until you have this relation, you won't be able to answer this. Right? जो नंबर पाहिजे मला, तो नंबर unless and until I have relation, मी नाही सांगू शकत. मासचा नंबर मध्ये और नंबरचा मास मध्ये वाईस वर्सा जर सांगायचंय ते पण नाही सांगू शकत आहे. सेम वे व्हॉल्यूम टू मास सांगायचे और मास टू व्हॉल्यूम सांगायचे. लेट्स से मी एक कंटेनर घेतला, ठीक आहे, त्याचं मी मास घेऊ शकतो, पण मी हा ओपन एअर मध्ये गॅस जो काही प्रेझेंट आहे, ओपन एअर जी काही आहे त्याचं मास नाही घेऊ शकत आहे. जर बघा मी वेइंग स्केल घेऊन आलो आणि असं ठेवलं तर मला मिळेल का काही मेजर? गेट मेजर? नो. बट मी जर तुम्हाला असं रिलेशन दिलं की 1 kg will contain maybe 10 liter volume. So 5 kg will contain how many? What will be volume of 5 kg? 50 liters volume. 50 liters. Yes. But let's say मी तुम्हाला हे दिलंच नाहीये. Let's say we don't have this and now I ask you की 10 kg आहे, 10 kg आहे, तर त्याचा मला व्हॉल्यूम किती आहे ते सांगा. 10 kg गॅस प्रेझेंट आहे आपल्याकडे, व्हॉल्यूम किती आहे सांगा. और व्हॉल्यूम प्रेझेंट आहे, मास किती आहे सांगा. सांगू शकतो का? No. नाही. So for all this conversion, volume to mass, mass to number, or number to mass, or number to volume, for all this conversion आपल्याकडे काय असलं पाहिजे रे? What should we have? Relation. We should have relation, right? So all these things, to solve all these things, जे काही प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचे त्याच्यामध्ये जर आपल्याला एक कन्व्हर्जन करायचंय तर फॉर दोज कन्व्हर्जन माझ्याकडे काय पाहिजे? आय शुड हॅव अ रिलेशन. अँड इफ आय हॅव दॅट रिलेशन, कसेही काहीही कन्व्हर्जन करू शकतो का? Yes. Yes, sir. सो बेसिकली जो मोल आहे ना आपला, दॅट मोल इज नथिंग बट दिस रिलेशन. कसं आहे ते रिलेशन बघूया आपण. एकदम सोपं रिलेशन आहे. ऑलरेडी काहींनी बघितले, काहींनी नाही बघितले. तर बघा, जो मोल आहे ना तो माझा सेंटर पार्ट आहे. Now that mole I can convert into number I can convert into mole I can convert into volume I can convert into mole, or mole into mass and mass into mole. हे कन्वर्जन मी करू शकतो. सो आता जर मास आहे माझ्याकडे तर मी नंबर फाइंड करू शकतो का? Yes. शकतो का नंबर फाइंड? येस. कसा करता येईल पण तो? आधी मोल शोधावा लागेल. येस. सो जर मला इफ आय वॉन्ट टू डू दिस कन्वर्जन, बघा मला हे कन्वर्जन करायचंय, त्या केसमध्ये हे कन्वर्जन करताना मला काय करावं लागेल? अशी डायरेक्ट जम्प नॉट अलाउड. जम्प नाही करू शकत. व्हॉट आय विल डू? आय विल कन्वर्ट मास टू मोल अँड देन दिस मोल टू नंबर. ओके. सो बघा आपल्याला आज काय बघायचं? आज आपण फक्त बघणार आहोत हे कन्वर्जन कसे होतात. हे कन्वर्जन मोल मध्ये कसे होतात. व्हॉल्यूम टू मोल, मास टू मोल, और नंबर टू मोल. बघा आता ज्यांना झालेत त्यांच्याकडून मी अगेन आन्सर एक्सपेक्ट करतो की काय आन्सर असणार आहे त्यांचे, काय कसं करता येतं. लेट्स से माझ्याकडे एखादा नंबर दिलेला आहे. इफ आय हॅव सम नंबर गिवन, in that case how will I convert into mole? From number to mole? n equal to small n into Avogadro's number. Yes. So capital N is small n, which is this, into Avogadro number. So त्याला थोडं मॉडिफाय केलं तर माझ्याकडे समजा एखादा नंबर गिवन असेल, त्याचं मी मोल मध्ये कसं करणार आहे. तर त्याच्यासाठी पहिले हे बघूया की नोटेशन काय आहेत. त्यांचे नोटेशन काय आहेत रे? व्हॉट आर द नोटेशन फॉर दिस? मोल म्हटलं की काय नोटेशन असतं? दिस इज माय स्मॉल एन. नंबर म्हटलं की दिस इज माय कॅपिटल एन. व्हॉल्यूम म्हटलं की दिस इज माय कॅपिटल व्ही. अँड मास इज माय M. कोणता एम? Capital. Small m. Capital M is for something else. Capital M कशासाठी आहे? Molar mass. मोलार मास. कॅपिटल एम Molar mass. मोलार मास साठी. ओके. कॅपिटल एम आहे माझा मोलार मास साठी. कॅपिटल एम व्ही कशासाठी आहे रे? Molar volume. कॅपिटल एम व्ही इट इज मोलार व्हॉल्यूम. तो आहे मोलार व्हॉल्यूम साठी. And finally I will have here
Na is Avogadro. Avogadro. Avogadro's number. Avogadro's बाबा. number. Avogadro बाबाने दिला नव्हता तो खरा. Avogadroच्या स्मरणार्थ दिला गेला. ओके, हा नंबरची खूप छान स्टोरी आहे, माहितीये का तुम्हाला रे? की हा जो नंबर आहे ना, आपण Avogadro नंबर तर म्हणतो, तो सगळ्यांना काय वाटतं, हा बाबा Avogadroनेच दिलाय. नाही, Avogadro नाही दिला. Avogadroने एक लॉ सांगितला आपल्याला. Avogadro gave some law, आणि मग त्याच्यावरून त्या लॉचा उपयोग करून तो पुढे कोणत्या तरी दुसऱ्या सायंटिस्टने डेव्हलप केला नंबर. बट सिन्स त्याने लॉ दिला होता आणि ते जे कोणी बनवणारे होते ते सेल्फिश नव्हते, सो दे वर लाईक की आपण त्याचा लॉ घेतलाय ना, मग त्याचं नाव देऊन टाकू. सो दे गेव Avogadro's लॉ, Avogadro's नंबर. ठीक आहे, त्याची एक व्हॅल्यू आहे आणि ती व्हॅल्यू काय आहे? व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू? 022 into 10 raised to 22. 022 into 10 Into 10 raised to 10 raised to, that is important, 10 raised to 23. 23. 10 raised to 23. Then we have some value of molar volume as well. It is 22.4 liter. 22.4 liter. 22.4 लिटर. आता काही जण म्हणत असेल सर आम्हाला हे माहित नाही, त्यांना का माहिती आहे ती आन्सर? कारण ह्यांनी थोडे एक दोन एक्स्ट्रा लेक्चर्स केलेत, ह्याच्यावर थोडे एक्स्ट्रा लेक्चर्स केलेले आहेत, त्यामुळे यांना हे व्हॅल्यू माहिती आहे. सो ज्यांना माहित नाही टेन्शन नका घेऊ, तुम्हाला आज माहित करून घ्यायच्यात. एकदा आज माहित झाल्या की मग त्याचा फायदा काढायचा आपल्याला. ठीक आहे, त्यामुळे डोंट वरी, ज्यांना आन्सर आज सांगता येत नाहीये काही टेन्शन नका घेऊ, तुम्हाला उद्या सगळे आन्सर येणार आहेत सांगता. ओके, अँड व्हॉट विल बी व्हॅल्यू ऑफ मोलार मास? कैपिटल एम. कैपिटल एम का वैल्यू ये क्या होता है? तो कैपिटल एम की फिक्स वैल्यू नहीं है, कैपिटल एम की फिक्स वैल्यू नहीं है. दिस इज डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूल. जो काही मॉलिक्यूल आपण घेतोय, जो काही सबस्टन्स आपण घेतोय, नाउ बेस्ड ऑन दॅट सबस्टन्स का टाइप वी विल हॅव दिस व्हॅल्यू. ती काही असू शकते. कैपिटल एम कॅन व्हॅरी. एमव्ही फिक्स आहे, एनए फिक्स आहे. तर तुम्ही सर हे काय म्हणजे का लिहून दिलंय? तर हे लिहून देण्याचं एक रिझन आहे की समजा मी बघा आता थोडंसं छोटं करूया हे. ओके, बघा समजा लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अ 1 मोल एंटिटी. बघा इथे काय बोलतोय आता मी, बघा जर मी 1 मोल एंटिटी बद्दल बोलतोय, एखादा सबस्टन्स 1 मोल प्रेझेंट आहे असं म्हणतोय, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टन्स, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टन्स म्हणजे काय होणार आहे रे? लेट्स से 1 मोल ऑफ दिस मार्कर, म्हणजे किती मार्कर असतील? 1 मोल ऑफ दिस मार्कर म्हणजे दिस विल बी this many number. So 1 mole of any substance will have 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Okay, molecules or particles म्हणूया आपण, molecules नको म्हणायला, we will say as a particles. ठीक आहे, particles. Same way if I am talking about volume. आता हे जे वॉल्यूम आहे कोणासाठी आहे? दिस वॉल्यूम इज फॉर ऑफ ओनली गॅस. ठीक आहे, दिस वॉल्यूम इज ओनली ऍप्लिकेबल टू गॅसेस. एखादा लिक्विड जर घेतला, लिक्विडचं मी आपल्याकडे वॉटर आहे समजा, मी वॉटर 22.4 लिटर घेतलं, याचा अर्थ तो 1 मोल झाला का? वॉटर 22.4 लिटर जर घेतलं तर ते 1 मोल असेल का? हो सर. नो. वॉटर काय लिक्विड आहे की नाही? वॉटर इज लिक्विड. येस. सो लिक्विडचं आहे ना आपण मास घेऊ शकतो, वी कॅन मेजर इट्स मास. गॅस साठी नाही करू शकत आहे आपण. सो हे जे व्हॉल्यूम जे म्हणतो ना 22.4 लिटर, दिस इज ओनली फॉर गॅसेस. सो इफ आय एम सेइंग 22.4 लिटर ऑफ वॉटर वेपर, मी काय म्हणतोय 22.4 लिटर ऑफ वॉटर वेपर. वॉटरचं जे वेपर असतं तर ते त्याच्याबद्दल बोलतोय तर ते आहे. येस, दॅट इज 1 मोल. बट इफ आय एम सेइंग 22.4 लिटर ऑफ वॉटर, लिक्विड वॉटर, देन नॉट अलाउड. दॅट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल. सो हे जे व्हॉल्यूम बोलतोय आपण ते कोणासाठी आहे? इट इज ओनली फॉर गॅसेस. बघा हा खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, खूप जास्त इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. लक्षात ठेवायचं आपल्याला की हे जे व्हॉल्यूम आहे, दिस व्हॉल्यूम इज फॉर ओनली गॅसेस.
गॅस साठी आहे, बाकी कोणासाठी नाहीये. Got it? सर ते मोलार व्हॉल्यूम मध्ये नवीन चेंज झालाय ना ते येस. तुम्ही सांगितलं आता जे होतं. मोलार व्हॉल्यूम आहे ना, तर ऍक्च्युअल मध्ये जो काही चेंज आहे, न्यू व्हॉल्यूम आहे, दॅट इज अ 22.7. ही व्हॅल्यू आहे 22.7. आता तुम्ही असं म्हणजे 22.7 आहे, तर मग तुम्ही 22.4 का सांगताय? तर आपण जे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत एक्झाम मध्ये, मेन एक्झाम मध्ये, तर त्यावेळेस जे क्वेश्चन्स आहेत ना ते जुन्या डाटावर आहेत. दोज आर फ्रॉम युअर ओल्डर डाटा. सो इन दॅट केस त्यांनी काय केलंय, ही जुनीच व्हॅल्यू युज केली, म्हणून आपण 22.4 युज करतोय. ऍक्च्युअल मध्ये 22.7 ही जी नवीन अपडेट केलंय ना त्यांनी, काय अपडेट केलं तर बेसिकली एसटीपी कंडिशन असते ती, स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडिशन. ठीक आहे. सो त्या कंडिशनची ही व्हॅल्यू आहे. तर आधीचं जे स्टँडर्ड प्रेशर होतं, आधीचं जे स्टँडर्ड प्रेशर होतं ते होतं 1 ऍटमॉस्फिअर. ठीक आहे. दिस वॉज अ अर्लियर स्टँडर्ड प्रेशर. आहे काहीतरी आहे, सांगेल. प्रेशर जे असतं ना, प्रेशर ते 1 ऍटमॉस्फिअर होतं. आता जे अपडेटेड आहे त्याच्यामध्ये जी एसटीपी कंडिशन वापरली आहे, त्याच्यामध्ये जे स्टँडर्ड प्रेशर आहे आपलं, नाउ द स्टँडर्ड प्रेशर का व्हॅल्यू इज 1 बार. सो दिस इज डिफरंट दॅन दॅट. आधीची 1 ऍटमॉस्फिअर होती, आता त्यांनी 1 बार केली आणि बिकॉज ऑफ दॅट तो चेंज आला. सो दॅट इज द रिझन की ते 1 बार आहे. 1 बार मुळे ते 22.71 झालंय. बट राईट नाव वी विल यूज दिस. ठीक आहे. क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना हीच यूज करू. ओके. येस. सो आपण कुठे होतो? वी वर टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ एनी सबस्टन्स विल हॅव, नंबर वाईज जर बघितलं तर 6.022 into 10⁻23 particles. सेम वे 1 मोल ऑफ एनी गॅस म्हणतोय, 1 मोल ऑफ एनी गॅस जर म्हणतोय तर ते काय असणार आहे बघा. 1 मोल ऑफ एनी गॅस will occupy 22.4 liter of volume. येते का लक्षात काय म्हणतोय मी? की समजा मी म्हटलं की वी हॅव 1 मोल ऑफ हायड्रोजन. इफ आय से 1 मोल ऑफ हायड्रोजन आहे आपल्याकडे, सो इन दॅट केस व्हॉल्यूम काय झालं त्याचं? व्हॉट विल बी व्हॉल्यूम? 1 मोल ऑफ हायड्रोजन गॅस, व्हॉट विल बी व्हॉल्यूम? 22.4 liters. 22.4 liter. Let's say I'm saying that we have 4 moles of ammonia gas. What will be volume of it? 4 moles of ammonia gas. Volume काय असेल? बघा मी काय म्हणतोय, we have 4 mole of ammonia म्हणजे 89.6 liters. येस. बघा कसं काढणार आहोत. तर एनी गॅस हॅव्हिंग 1 मोल क्वांटिटी, किती व्हॉल्यूम असतं रे? 1 मोल म्हटलं की 22.4 लिटर. आता बघा तुमच्याकडे किती गिवन आहे? यू हॅव 4 मोल गिवन, राईट? 4 मोल गिवन. सो 4 मोल म्हणजे काय व्हॉल्यूम असेल ते x लिटर असं समजू आपण. कसं फाइंड करणार आहे हे? तर क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. Just do this cross multiplication. So x liter will be what? X liter will be 22.4 liter into 4 mole. आणि इकडे असणार आहे x liter into 1 mole. हे 1 mole मी इकडे घेऊन जातो. x liter काय बनेल? x liter बनेल 22.4 liter into 4 mole divided by 1 mole. Mole gets cancelled. 22.4 into 4 काय येणार आहे? 89.6. 89.6 liter. Okay. Let's say we have, बघा मी इथेच ठेवतो बाजूला. We have 6 mole of N2 gas. माझ्याकडे 6 mole of N2 gas आहे. In that case, what will be volume of it? Or 6 mole of N2 gas, काय असेल volume? 134.4 liters. कसं फाइंड करतोय आपण? बघा सिंपल लॉजिक आहे. कसं फाइंड करणार आहे रे? तर गिवन नंबर ऑफ मोल्स इंटू काय करायचंय?
इंटू काय करतोय इंटू इथे काय केलं बघा गिवन नंबर ऑफ मोल्स इंटू व्हॉट व्हॉल्यूम ऑफ मोल Volume. volume of 1 mole volume of given number of moles into volume of 1 mole हेच तर करायचं आहे आपल्याला बेसिकली फॉर्म्युला बघा काय बनतोय गिवन व्हॉल्यूम इज और व्हॉल्यूम इज गिवन नंबर ऑफ मोल्स साठी नोटेशन होतं स्मॉल एन इनटू व्हॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज व्हॉट व्हॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज मोलार व्हॉल्यूम येतंय का हेच रिलेशन Yes. येस सो आता मी तुम्हाला काहीही सांगू दे रे बघा ना तुम्हाला आन्सर पटकन करता आलं पाहिजे समजा मी म्हणलं की माझ्याकडे आहे 0.2 मोल ऑफ O2 गॅस 0.2 मोल ऑफ O2 गॅस व्हॉट विल बी व्हॉल्यूम आता हे मला चॅट बॉक्स वर सांगा आन्सर ठीक आहे मी चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला ऑप्शन देतो सबमिट आन्सरचा सो मला तिथे आता आन्सर करा ज्याचा व्हिडिओ ऑन आहे बघा ज्याचा व्हिडिओ ऑन आहे त्याचं नाव असेल तुम्हाला मॅट्रिक्स ऑनलाईन किंवा मी त्याचं नाव चेंज करतो सबमिट आन्सर करतो सो आन्सर इट देअर सबमिट आन्सर ओके सो तिथे आन्सर करा मला इफ वी हॅव 0.2 मोल ऑफ O2 गॅस इन दॅट केस व्हॉट विल बी व्हॉल्यूम येस भूमिक यू कॅन आस्क बट देन सकाळीच तर घेतले डाऊट सगळे यू आर सेइंग फ्रॉम बॅच 9 का बॅच 9 ओके व्हाट वाज द क्वेश्चन Like 1 second, I'll just open it. Yeah, the question was for that how many maximum number of mole of Pa3PO4 the whole bracket 2 that can be formed when 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO. That one. Okay. नाही चालू That is a stoichiometric question. कोण काय म्हणतंय का Okay, we have some answers. Answer from Amit, Bhumik, Aditya, Sushil. Then who else? Hemraj, Tanvi. Very good. Anjali. Yes, guys. Good job. Nice. So बघा सिंपल आहे फॉर्म्युला आहे व्हॉल्यूम विल बी नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार व्हॉल्यूम सो बेसिकली तुमच्याकडे नंबर ऑफ मोल्स आहे दॅट नंबर ऑफ मोल्स यू आर कन्व्हर्टिंग इंटू व्हॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स इंटू व्हॉल्यूम कसं करतोय नंबर ऑफ मोल्स टू व्हॉल्यूम जस्ट मल्टिप्लाय बाय मोलार व्हॉल्यूम मला समजा उलटा करायचंय मला व्हॉल्यूमचं नंबर ऑफ मोल्स काढायचंय काय करावं लागेल रे इफ आय हॅव व्हॉल्यूम बघा पहिलं तर ह्याचा आन्सर बघूया आपण काय येणार आहे 0.2 इंटू 22.4 जे की आन्सर असेल 4.48 ओके येस नाव आय वॉन्ट टू फाइंड आय हॅव व्हॉल्यूम मला व्हॉल्यूमचं नंबर ऑफ मोल्स काढायचे फ्रॉम व्हॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स बघा क्वेश्चन देतो मी तुम्हाला इथे लेट्स से माझ्याकडे आहे 11.2 लिटर ऑफ Cl2 गॅस ठीक आहे आय हॅव 11.2 लिटर ऑफ Cl2 गॅस फाइंड मोल्स काय येणार आहे आन्सर बघा क्या होगा मोल्स का आन्सर बघा मला चॅट बॉक्स मध्ये सांगा आन्सर येस बॅच 10 स्टुडंट्स काही समजतंय आवडतंय नाही आवडत आहे काय वाटतंय एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम युअर साइड किती जण आहेत रे बॅच 10 मधले एकदा हँडरेज करा बॅच 10 चे का सर काय बॅच 10 चे का नाही कंबाईन आहे रे 9-10 दोघांसाठी आहे ना लेक्चर सो मग 10 मधले किती आहेत बघतोय आपण अंजली संध्या विशाल आर्या देन अरहान सुशील
सर 2 मिनिटं सरका ना. येस. हर्षा. ऑल राइट. श्रद्धा. प्रतीक. सेकंड प्रतीक. ओके. लक्षात येते का, समजतंय का काय करतोय आपण? हो सर. येस. ओके. बघा काय करायचंय इथे, बघा एक इथे बघितलं आपण की लेट्स से तुमच्याकडे नंबर ऑफ मोल्स आहेत. नंबर ऑफ मोल्स टू मला व्हॉल्यूम काढायचे. व्हॉट आय विल डू, आय विल जस्ट मल्टिप्लाय बाय मोलर व्हॉल्यूम. नाउ दिस मोलर व्हॉल्यूम इज फिक्स व्हॅल्यू 22.4 लिटर. आता आपण उलट करतोय. माझ्याकडे व्हॉल्यूम आहे, मला नंबर ऑफ मोल्स काढायचे. बघा व्हॉल्यूम आहे, नंबर ऑफ मोल्स काढायचे. मला मोलर व्हॉल्यूम पण माहिती, तर काय बनेल फॉर्म्युला? नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन व्हॉल्यूम अपॉन मोलार व्हॉल्यूम. येस ऑर नो, हाच बनेल का? Yes, ह्याला sir. रिअरेंज केला, इथे मल्टिप्लिकेशन आहे, अपोजिट साइडला घेऊन गेलो, दॅट विल बिकम डिव्हिजन. सो नंबर ऑफ मोल्स विल बिकम गिवन व्हॉल्यूम अपॉन मोलार व्हॉल्यूम. गिवन व्हॉल्यूम अपॉन मोलार व्हॉल्यूम. सो बघा एन ची व्हॅल्यू काय बनणार आहे? एन विल बी 11.2 लिटर डिवायडेड बाय 22.4 लिटर. 11.2 लिटर डिवायडेड बाय 22.4. काय ते आन्सर? 0.5. 0.5 moles. 0.5 मोल. ओके. 0.5 मोल. आता बघा मी लिहिताना आहे ना, मोल जे आहे ना ऍज अ युनिट, when I am writing it as a unit का notation, I am writing like this. If I am writing as a unit, then it is mole. This is a unit. Okay, mole is a unit, and this MOL त्याला पण मोलच म्हणतो, ते काय आहे माझं? This is my notation. म्हणजे हे कसं आलं बघा, ग्राम. एव्हरीवन नोज ग्राम. लिहिताना कसं लिहितो रे आपण? ग्राम म्हटलं की लिहिताना 5 ग्रॅम, 10 ग्रॅम, 15 ग्रॅम, जे काही असेल ते, राईट, असं लिहितो की नाही? दिस इज माय नोटेशन, दिस इज माय युनिट, अँड दिस इज माय नोटेशन. सो सेम वे मोल, MOLE इज माय युनिट अँड MOL इज माय नोटेशन. ओके. तर बघा आपण पहिल्या पेजवर परत जाऊया थोडस. इथे होतो आपण. ते मागे गेलो. ओके. बघा कुठेतरी इथे आहोत आपण असे. येस. सो बघा आता इथे मोल टू व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम टू मोल बघितलं. मोल टू व्हॉल्यूम कसे जातोय आपण? फ्रॉम मोल टू व्हॉल्यूम कसं जातोय? मोल टू व्हॉल्यूम. इफ यू हॅव मोल, तुम्ही व्हॉल्यूम कसं फाइंड करताय? येस. जी व्हॅल्यू असेल ती आणि इंटू 22.4. Yes, into 22.4, which is nothing but which is molar volume, into molar volume. Mole to volume जाणार कसा होतो? Into molar volume. And the volume to mole जातोय, तर what I will do? I will divide Given volume by upon molar volume. Divide by molar volume. आता बघा हे पुढचं पण मी इथलं लिहून देतो, आपण ह्याचं ऍप्लिकेशन उद्या बघू. मोल टू नंबरचा जातोय, तर काय करावं लागणार आहे? फ्रॉम मोल टू नंबर. येस. Mole to number will be into of mole into 6.022 into 10 raised to 20. correct. So from mole to the number जातोय, तर that mole का value into Avogadro number, आणि from number to mole जातोय. If I am going from mole to number, then it will be divide by Avogadro number. काय आहे ते? Divide by Avogadro number. And last is same इकडे पण मोल टू द मास जातोय, तर इट विल बी इनटू कॅपिटल M, विच इज मोलार मास, आणि फ्रॉम मास टू मोल जर जातोय तर दिस विल बी डिवाइड बाय कॅपिटल M. ठीक आहे. बघा आजसाठी हे लिहून ठेवा. आजसाठी हे जे काही लिहिलंय ना आपण इथे, जेवढं काही लिहिलंय ना ते लिहून ठेवा. आपण उद्या ह्याची फुल प्रॅक्टिस करूया. ठीक आहे. लिहून घ्या, स्क्रीनशॉट काढून घ्या वाटल्यास आत्ता, कारण तुमचं आता मॅथ्स लेक्चर पण चालू होईल नंतर. ओके.
झालं का रे लिहून वगैरे? Yes, sir. येस. इथे किती जण असे आहेत की ज्यांनी मॅथ्स सोडूनच दिले कम्प्लिटली? पीसीबी ग्रुप, प्लेन पीसीबी ग्रुप वाटतं लिव्ह पण झाले. 25 पार्टिसिपेंट झाले, कमी आला काउंट. ओके. जरी तुम्ही सोडलं असेल ना तरी स्टार्टिंगला मॅथ्स पण अटेंड करा काय, कारण ते इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन केमिस्ट्री अँड फिजिक्स. लाईक आहे काही पार्ट आहे जो रिक्वायर्ड असतो, विच विल मेक युअर अंडरस्टँडिंग ऑफ सायन्स, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट इझियर. त्यामुळे थोडंफार अटेंड करा स्टार्टिंगला, नंतर तुम्ही सोडून देऊ शकता. म्हणजे जे पीसीबी प्युअर ग्रुपचे आहेत त्यांनी पण स्टार्टिंगला थोडेफार मॅथ्स लेक्चर अटेंड करा. ओके, ठीक आहे, चला एंड करूया. मग आपण भेटूया आपण उद्या अगेन ऍट 3 PM. सो बाय बाय. Bye, sir. येस, बाय बाय. मॅथ्स चालू होईल तुमचं 2-5 मिनिटं. Yes, students, good evening, all of you. Can you hear me, guys? Yes.
पुष्पक सर, येस सर. या लेक्चरचा काउंट काय होता या आधी? होता तुम्ही? हो सर. बर. किती किती होता? काय मुलं आहेत व्यवस्थित का? एवढंच होतं सर. 25, 26, 30 पर्यंत होतं. ओके. So last week we had given a math test for batch 9. So when will we get it, like marks of it? When you are saying Saturday, na? No, it was on Sunday. We had given off chapter 1, batch 9. Pushpak sir had sent a PDF to us and we had solved. Correct. When will we get those results? 1 second, I'll confirm with Pushpak sir. पुष्पक सर, संडेच्या टेस्टचे मार्क्स कधी मिळतील मुलांना? संडेच्या टेस्ट ह्या संडेच्या ना चेकिंग करून पाठवतो सर. Okay. Sir, not this Sunday, it was before. Which previous Sunday? Yeah, previous Sunday. There was a math test. I'll tell you the perfect date just a second. Okay, let me know. पुष्पक सर, संडेला पण मॅथ्स टेस्ट मागच्या संडेला पाठीमागच्या वेळेस. हा पाठीमागच्या वेळेस ऍक्च्युली सर ते कसं केलं होतं की जे आपण त्यांना बोलवलं होतं ना क्लासवरती, मग त्यांच्याकडून चेक केलं होते. त्यांच्याकडून पेपर्स घेतले होते मी डायरेक्टली आणि मग चेक करायचे होते. ओके. जेवढे आले होते त्यांचे चेकिंग चालू आहे सर. नहीं, लेकिन इंटीग्रेटेड के लिए बुलाया था, बैच 9 को तो बुलाया ही नहीं ना. हाँ, अभी तुमको नेक्स्ट सैटरडे ना अभी तुमको बुलाएंगे, तभी हो जाएगा तुम्हारा. अच्छा, ठीक, थैंक यू. हाँ. ओके. सो गाइज, आपण काय करूया आता? यहाँ पे बैच 9 एंड बैच 10 दोनों के बच्चे हैं प्रॉब्ली. यस. यस. ओके. सो स्टूडेंट्स, देखो, रेज योर हैंड्स दोज हु आर फ्रॉम बैच 9. बैच 9 के जितने हैं, रेज योर हैंड्स. अथर्व है, भूमिक है, अभय है, अमित है, समृद्धि, इशिका, and remaining are from batch 10. So basically we have merged both the batches. यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हो. Guys, देखो स्टूडेंट्स, बैच 10 पीपल, प्रॉब्ली बैच 9 साठी मी हा दाखवला असेल. ओके, पण बैच 10 पीपल, प्लीज पे अटेंशन हियर. दिस इज योर मैथ्स 1, ओके, syllabus for 11. Maths 1 syllabus for 11. Okay, angle and its measurement, trigono 1, trigono 2, determinants and matrices, straight line, circle, conic section, measure of dispersion, probability. Okay, इसमें से आपने क्या क्या सुना होगा? आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सुना होगा. ओके, आपने स्ट्रेट लाइन के बारे में सुना होगा, सर्कल के बारे में सुना होगा, शायद प्रोबेबिलिटी के बारे में सुना होगा. Okay, these are the things which you have heard of. लेकिन फिर भी, even if you have heard of these things ना guys, these are in a very new way for you people. ऐसा नहीं कि वही है, सेम चीज है. It's not that. Okay, बहुत सारी नई चीजें, जैसे सर्कल के बारे में आपने जो कुछ सुना होगा, यहाँ पे उससे अलग अलग चीजें सुननी है. जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल सुननी, कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है. ओके, तो सर्कल के अलग अलग फॉर्म है इक्वेशंस के, वो कैसे निकालने हैं. कोनिक सेक्शन क्या है, एक्झॅक्टली कोनिक सेक्शन काय आहे, हे सगळं आपल्याला ओके बघायचं आहे. ओके, सो गाइज, दिस इज योर M1 syllabus which contains 9 chapters. ओके, whereas जे M2 चे चॅप्टर्स आहेत ना बाळांनो, मॅथ्स 2,
मॅथ्स 2. ओके, सो मॅथ्स 2 मध्ये पण असेच 9 चॅप्टर्स आहेत बरं का. बघा, शो यू. Sir, so M1 is for 11th and M2 is for 12th. ना M1 M2 both 11th. M1 और M2 दोनों 11th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है. सो सी सर, मैथ्स 2 में क्या है एग्जैक्टली? मैथ्स 2 में हमको वापस 9 चैप्टर्स है, मतलब टोटल इस साल मैथ्स में हमको 18 चैप्टर स्टडी करने हैं, 18 चैप्टर्स. सो दिस इज द कंटेंट. कैन यू रीड इट गाइस? आप लोग रीड कर पा रहे हो बोर्ड? Yes. येस सर. हाँ, ठीक है, गुड. So these are the 9 chapters we have in maths 2 here. Now Bhumik was asking कि ये M2 12th में है? नहीं बेटा, M1 M2 दोनों इसी साल है. 2 मैथ्स है इस बार हमको. We have 2 different textbooks for maths. Okay, वैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको नहीं है. You will have a single textbook for physics, a single textbook for chemistry. मैथ्स के लिए हमको बहुत प्रैक्टिस है. Okay, we have 2 textbooks for mathematics, एक M1 के लिए, एक M2 के लिए. वैसे 12th स्टैंडर्ड में भी हमको वापस M1 M2 होगा. इस साल जो भी स्टडी करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, सेट्स एंड रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन. ओके, ये सारी चीजें हमको. ओके सर, 12th में हमको ये सीईटी में है, इसमें से बहुत सारे चैप्टर, लगभग 18 में से आपको 10 चैप्टर सीईटी में, 10 out of 18 आर इन सीईटी. लेकिन इतने 10 चैप्टर होने के बावजूद मार्क सिर्फ 20 है. मतलब मैथ 100 मार्क का है, उसमें से 20 मार्क्स 11 स्टैंडर्ड बेस पोर्शन एंड 80 मार्क्स 12 स्टैंडर्ड बेस पोर्शन. मतलब ज्यादा फोकस ऑब्वियसली 12th पे सीईटी के लिए होगा अपना. जो सीईटी का फोकस होगा हमारा, मतलब महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस हमको अगर चेस करने हैं, अगर वो अचीव करने हैं, ओके, तो हमको सीईटी अच्छा देना पड़ेगा. और सीईटी मैथ्स 100 मार्क्स का है, ध्यान रखो. सीईटी मार्क जो है वो 100 मार्क्स का है, वेराज सीईटी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 100 मार्क्स है. केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के 100. सो सीईटी 200 में से 100 मार्क मैथ्स का है और 100 मार्क फिजिक्स और केमिस्ट्री का है. ओके, सो यू शुड बी वेरी श्योर दैट दीज मार्क्स वी हैव टू गेन. इसमें आउट ऑफ लाने की कोशिश हमको करनी है, 100 और 100 लाने की हमको कोशिश करनी है. लेकिन ये 100 और 100 लाने के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है. 10 चैप्टर 11 स्टैंडर्ड के, मतलब 10 में से सिर्फ एक क्वेश्चन एक चैप्टर का आ सकता है. सिर्फ एक क्वेश्चन एक चैप्टर का. सर कैसे सर? ऑब्वियसली 20 मार्क है सिर्फ 11th और 10 चैप्टर है. एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है सीईटी में. सीईटी में मैथ्स का एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होता है. सो दैट्स व्हाई ओके, यहाँ पे हमको सीईटी अगर अच्छे से क्रैक करना है, सीईटी में अगर हमको टॉप कॉलेजेस चाहिए, ओके, महाराष्ट्र के, सो हमको ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमको 12th फोकस करना है 80 मार्क्स है उसके लिए. 11th 20 मार्क ये जाने नहीं चाहिए ना. तो लेकिन ये कैसे? अभी आप करके रखो, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है. इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये 1 साल पहले, 1.5 साल पहले बात हो चुकी होती है. ओके, सो त्यामुळे तुम्हाला हे या 20 मार्काचा प्रॉब्लेम थोडासा होतो की मुलं 11वीत झाले विसरून जातात. 10 चॅप्टर रिवाइज करणं इज नॉट अ जोक ना. परत म्हणजे अर्ध पोर्शन 11वीचं रिवाइज करायचंच आहे सीईटी बेस्ड. ओके, सो ते कसं करायचं, काय करायचं, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघायच्यात. 1 by 1, पार्ट बाय पार्ट वी हॅव टू सी दॅम. ओके गाइस, सो स्टुडंट्स, जसं मी तुम्हाला म्हणत होतो की हा मॅथ्स 2चा पोर्शन, इथे पण 9 चॅप्टर्स आहेत, 9 चॅप्टर्स. और ये सब कुछ अलग है, आपको सब कुछ अलग है. फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, याच्यातलं काहीच तुमचं झालं नाही आधी, कधीच कुछ नहीं हुआ. ये कुछ नहीं हुआ आपका, नया चीज है. रिलेशंस, ओके, ये नया चीज है आपके लिए. बाइनोमियल थ्योरम ये नया है. इंडक्शन ये नया है. परम्यूटेशन ये नया कॉम्बिनेशन. इसमें से आपका एपी हो चुका है, सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसमें आपको जीपी और एचपी स्टडी करना है इस बार. सर जीपी म्हणजे काय? जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. एचपी म्हणजे काय? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. और ये भी नया है आपके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर. म्हणजे M2 इज मोर पीपल रादर देन M1. आपके लिए M2 जो है वो ज्यादा न्यू है. वेरी डिफरेंट थिंग्स टू स्टडी मैथ्स 2 में. ओके, और मैथ्स 1 में कंसेप्ट हो चुके हैं नया. ऑब्वियसली नया बहुत कुछ है मैथ्स 1 में भी,
लेकिन उसमें से एटलीस्ट कंसेप्ट हो चुके हैं मैथ्स 1 के, लेकिन मैथ्स 2 तो ओके वेरी कोर एंड वेरी वेरी डिफरेंट फॉर यू पीपल. ओके सो सर आता इथे लक्ष द्या. सर पण मग मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2 मध्ये सिंपल डिफिकल्ट तसं नाही म्हणता येणार मला सिंपल डिफिकल्ट. ओके बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट तो है ही और दोनों के यू कैन से 50-50% पोर्शन है. 5 चैप्टर M1 के, 5 चैप्टर M2 के, 10 चैप्टर हमको जो 11th के है फॉर सीईटी. बोर्ड्स में हमको कुछ नहीं है 11th का. जो 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन है वो सिर्फ 12th पोर्शन पे होती है, लेकिन जो सीईटी होती है वो 11th और 12th दोनों के पोर्शन पे ऊपर है. सो 11th स्टैंडर्ड का ओके एक्चुअली पोर्शन 50% है, लेकिन वेटेज 20% है. और 12th का पोर्शन 100% है, वेटेज 80% है फॉर सीईटी. ये पोर्शन है, मतलब 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से सिर्फ 20 क्वेश्चन आएंगे 100 में से, 100 मार्क में से 20 मार्क का 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. और ये 100% पोर्शन मतलब 12th के. सर 12th ला किती चैप्टर आहेत आपल्याला सर? 12th को हमको 15 चैप्टर से 15. सो 12th के 15 चैप्टर 100% सीईटी के लिए होते हैं. सारे चैप्टर्स सीईटी के लिए है. पोर्शन 100% है, लेकिन मार्क्स 80 है. 20% मार्क उन्होंने 11th के लिए दिए. पहले ये नहीं था. मतलब 100% सिर्फ 12th के पोर्शन पे था. फिर उन्होंने इंक्लूड किए चैप्टर्स. सो उन्होंने पहले 7 चैप्टर इंक्लूड किए, 7 चैप्टर्स. जो प्रीवियस अपना एग्जामिनेशन पैटर्न था उसके हिसाब से 7 चैप्टर्स थे सीईटी के 11th स्टैंडर्ड के सीईटी में, लेकिन अब उन्होंने 10 चैप्टर डाले हैं 11th के. तो यहाँ पे उन्होंने अपना लोड बढ़ा दिया है. मतलब 12वीं तो स्टडी करना ही है पूरा, लेकिन उसके साथ साथ 11वीं भी अच्छे से स्टडी करना है. ओके आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ चैप्टर्स लेटर ऑन कि कौन से चैप्टर्स हमको है. आई विल गिव यू दैट लिस्ट लेटर ऑन. 11th के कौन से, 12th का तो पूरा पोर्शन है, लेकिन 11th के कौन से है मैं आपको बाद में उसका लिस्ट दे दूंगा. ओके सो बॅच 9 चे मुलांना आय फाउंड सम इश्यूज विथ एंगल एंड मेजरमेंट्स एज वेल. ओके उसके लिए हम लोग इस बैच के साथ हम लोग आपको वो चीज रिवाइज कर लेंगे. ओके सो दैट आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो बेस है गाइस, वो बेस है. ओके देखो हम लोग जब स्टडी करेंगे ना गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी वगैरह देखने के बाद ओके वी हैव टू परफॉर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग. जैसे देखो एंगल एंड मेजरमेंट के प्रॉब्लम्स, तो I'll just show you the study pattern what we have to follow. जैसे एंगल एंड मेजरमेंट की एक्सरसाइज 1.1 है. ओके सो ये 1.1 एक्सरसाइज रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहेंगे ऐसे. तो ये क्वेश्चंस हमको यहाँ पे सॉल्व करने हैं. विथ योर हेल्प आई एम गोइंग टू सॉल्व देम. जैसे ये क्वेश्चन है कि आर दीज एंगल कोटर्मिनल, सो यू हैव टू वेरीफाई ये कोटर्मिनल है या नहीं. अब बैच 10 के बच्चों को पता नहीं है कोटर्मिनल क्या होता है, क्योंकि उनका एंगल एंड मेजरमेंट नहीं हुआ है. सिर्फ 2 ही लेक्चर उनके हुए हैं, थर्सडे लेक्चर एंड फ्राइडे लेक्चर. तो त्यामुळे त्यांना या गोष्टी काही माहिती नाहीये. डोंट वरी, बट हम लोग ऐसी प्रैक्टिस करेंगे. ये चैप्टर होने के बाद, जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद उस चैप्टर के हमको 2 असाइनमेंट्स दिए जाएंगे. एक होगा एमसीक्यू असाइनमेंट, जिसको हम ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट, और एक होगा सब्जेक्टिव असाइनमेंट. ये दोनों चीजों का प्रैक्टिस पैरेलली क्यों चाहिए? ये चाहिए रिटर्न पेपर के लिए और ये चाहिए अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए. रिटर्न के लिए आपको सब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी होना चाहिए. कॉलेज एग्जाम्स भी तो देने हैं, उसके लिए आपको सब्जेक्टिव प्रैक्टिस होना चाहिए. बोर्ड्स एग्जाम भी तो देने हैं, तो सब्जेक्टिव प्रैक्टिस पैरेलली जरूरी है. और ये असाइनमेंट होगा आपका ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट. हर चैप्टर का आपको 2 असाइनमेंट दिया जाएगा, उसको 1 वीक का टारगेट दिया जाएगा, 1 वीक. और उस 1 वीक में आपको ओके वो असाइनमेंट सबमिट करने हैं. सबमिट करने के बाद क्या प्रोसीजर होगा? सबमिट करने के बाद आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा, मतलब उसमें आपको अटैच करना है.
उसका पूरा डेमॉन्स्ट्रेशन आपको दिया जाएगा. डोंट वरी अबाउट दॅट, की कसं सबमिट करायचं, कसं अटॅच करायचंय. ओके, या सगळ्याचा आपल्याला डेमो दिला जाईल. ठीक है. सौरभ सर और पुष्पक सर विल डू द नीडफुल, आपको उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे. सो गूगल फॉर्म्स थ्रू आपको ये असाइनमेंट सबमिट करने हैं. ठीक है. 1 वीक का टाइम दिया जाएगा, डेडलाइन दिया जाएगा. उस डेडलाइन के अंदर अंदर आपको ओके सबमिट करना है. अगर उस असाइनमेंट में कोई भी डाउट होगा तो यू हैव टू क्लियर दैट डाउट्स. वो आपको डाउट्स क्लियर करने होंगे थ्रू द टीचर्स. ठीक है. सो अगर मुझको पूछे तो भी ठीक है, अगर पुष्पक सर से पूछे तो भी ठीक है. सो पुष्पक सर विल ऑल्सो क्लियर योर डाउट्स. ठीक है. सो ही इज गोइंग टू बी अ पैरेलल सपोर्ट फॉर यू ऑल कंटिन्यूअसली गाइस. Okay, a very very important support for you people, because he is going to help you in the concepts as well. अगर आपका कोई concept weak पड़ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, okay, so आपको वो उस concept के लिए जब तक आपको वो समझ में नहीं आता तब तक आपको वो help कर सकते हैं, करेंगे. Okay, so he is going to be a big support for you all throughout these years. Okay, so Google form through submit करने हैं. एक लिस्ट जनरेट होगा उसके बाद कि कौन से बच्चों ने सबमिट किया. आपके रोल नंबर्स आपको दिए जाएंगे. वंस यू कंफर्म योर एडमिशंस, आपको बैच 10 को बोल रहा हूं मैं, आपको रोल नंबर्स दिए जाएंगे. वो रोल नंबर जो है ओके, जैसे A01, A02, A03, ओके, आपको रोल नंबर वाइज आपको वो सबमिट करने हैं. और एक बार सबमिट हो गए तो आपका एक यू कैन से एक शीट बनेगा, एक्सेल शीट, जिसमें जिन्होंने सबमिट किए हैं और जिन्होंने नहीं किए हैं उन दोनों का लिस्ट होगा. जिन्होंने नहीं किए हैं उनके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा. ओके, द वन्स हू हैव नॉट सबमिटेड देयर पेरेंट्स विल बी कॉल्ड. हे आत्ता करायला लागते पेरेंट्स कॉलिंग, नाहीतर नंतर नाही ते गरज पडणार आहे. ऑफलाईन सुरू झाल्यानंतर पेरेंट्सला नाही बोलवणार, तुम्हाला तिथे बसून लिहायला लावणार आम्ही क्लासवरती. ओके, जर झालं नाही तर. तो ही गोष्ट का करतोय लक्षात घ्या. क्यों कर रहे ये सब? इट इज रियल. मला सांगा, मला थोडी मार्क पाहिजेत यार. माझं झालं, माझं 11-12 झालं, माझं ग्रॅज्युएशन झालं, माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं. सो आय एम नॉट द नीडफुल गाईज. यू पीपल आर द नीडफुल हु रिअली वॉन्ट टू स्टडी. यू रिअली हॅव टू स्टडी. इफ यू डोंट, यू विल बी इन अ बिग ट्रबल. जर तुम्ही 11-12 सायन्स घेतलंय तर आम्ही तुम्हाला बर्डन, ऑब्व्हियसली बर्डन नसणार यार. हे ऍज अ बर्डन नका घेऊ, ऍज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या, ऍज अ प्रायोरिटी घ्या. बिकॉज अगर ये आपने नहीं किया अभी ना गाइस, तो यू आर ऑन अ रॉंग ट्रॅक. यू आर ऑन अ रॉंग ट्रॅक. तुम्ही लोक चुकीच्या ट्रॅकवर आलेला आहात. जर तुम्हाला मेहनत घ्यायची नसेल तर, मेहनत घ्यायची तयारी आहे तर स्टे हिअर. अदरवाइज बेटर गो फॉर सम अदर फील्ड. ओके, दिस फील्ड इज नॉट मेंट फॉर यू पीपल इफ यू डोंट वांट टू टेक एफर्ट्स. ठीक है. ओके, सो गोल्डन रूल फॉर स्कोरिंग 100 on 100 इन मैथ्स बोर्ड्स में. ओके, बोर्ड्स में अपना जो प्रीवियस हाईएस्ट स्कोर था, ओके, अर्णव वागुल्डे, he was 100 on 100 in maths. ओके, एक्चुअली 90 on 100 in CET. यहां पे गड़बड़ किया उसने. यहां पे गड़बड़ क्यों किया पता है गाइस? 4 क्वेश्चंस उसके छूट गए और 4 क्वेश्चन छूट गए, मतलब वहां पे 8 मार्क उसके गए. छूट गया मतलब ही डिडंट गेट टाइम, सो उसने रैंडमली टिक कर दिया. 4 क्वेश्चन को उसने रैंडमली टिक कर दिया. ओके, आणि एक क्वेश्चन त्याचा चुकला. सो हे बोर्ड्स मध्ये त्याला मिळाले रे, आणि हे सीईटी मध्ये. बट सीईटी में 90 इज नॉट द टॉप स्कोर अपनी क्लास का. अर्णव का मैंने बताया क्योंकि उसका बोर्ड्स का भी मैंने बताया. ओके, सो 94 on 100. ऍक्च्युअली मला एक्सपेक्टेड आहे की तुम्ही लोक 100 on 100 आणाल. तुम्ही लोक 100 on 100 आणाल. सर रूल काय टू स्कोर 100 on 100? सांगतो तुम्हाला. 2-3 गोष्टी ज्या तुम्हाला फॉलो करायला लागणार. 2 or 3 थिंग्स विच यू हैव टू फॉलो थ्रू आउट दीज ईयर्स. ओके, 2 से 3 चीजें. सर कौन सी 2 से 3 चीजें बोल रहा हूं? पहली गोष्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ओके, नवनीत का टेक्स्ट बुक ले लो. नवनीत का टेक्स्ट बुक लो. ठीक है, ये बोर्ड्स के लिए बता रहा हूं गाइस. यस वेदांत, सेल्फ स्टडी तो ऑब्वियसली आहेच. यू आर करेक्ट. नवनीत का टेक्स्ट बुक लेना है. ये टेक्स्ट बुक पूरा आपको सॉल्व करना है, 11 का भी और 12th का भी. एक्चुअली बोर्ड्स के लिए अगर बोर्ड में 100 on 100 चाहिए
तो आपको ये टेक्स्ट बुक पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है 11 स्टैंडर्ड का। लेकिन हमको सिर्फ बोर्ड्स में नहीं चाहिए ना, हमको सीईटी भी क्रैक करना है, अच्छे मार्क लाने हैं। ओके, सो अच्छे मार्क किसको कहेंगे सर? आउट ऑफ 200 170 प्लस को मैं अच्छे कहूंगा, गुड मार्क्स। 170 प्लस आर गुड मार्क्स। ओके, बोर्ड्स मतलब वेरी गुड मार्क्स, दे आर गुड। अच्छे टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत हैवी है। नवनीत टेक्स्ट बुक आपको 2 से 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। सर इसमें से क्या क्या सॉल्व करना पड़ता है? इसमें एक्चुअली गाइस 3 टाइप के प्रॉब्लम्स है, एक सॉल्व, दूसरे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स और तीसरे मिसलेनियस। सो ये तीनों आपको करने पड़ेंगे, सॉल्व, एक्सरसाइज, मिसलेनियस। अर्णव हु स्कोर्ड इन 100 इन बोर्ड्स, त्याचा रूल काय होता माहितीये का? त्यांनी ही 2 ते 3 वेळा सॉल्व केलं होतं टेक्स्ट बुक, मतलब एक बार पूरा डायरेक्टली फर्स्ट टाइम, और 2 से 3 बार रिवीजन, 2 से 3 बार रिवीजन उसने किया था। ऑब्वियसली हर सम इतनी बार सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है टाइम की वजह से, इसलिए आपको रिवीजन एटलीस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू द सॉल्व प्रॉब्लम्स एटलीस्ट वंस, सो दैट यू शुड नो द कंसेप्ट ऑफ इट। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपको जो पेपर होगा वो पेपर विथ ऑप्शन सॉल्व करना पड़ता है। सर विथ ऑप्शन सॉल्व करायचं म्हणजे नेमकं काय सर? विथ ऑप्शन म्हणजे काय गाइज? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज। क्यों सर? क्योंकि गाइज अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का है, 80 मार्क्स, तो आपको एक्चुअली वो पेपर विथ ऑप्शन 120 मार्क्स का होगा। मतलब 40 मार्क्स ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, ऑप्शनल, जो कंपलसरी नहीं है। 80 मार्क कंपलसरी पेपर है, 20 का इंटरनल है, 20 मार्क्स कॉलेज के हाथ में, तो ये कॉलेज तो दे देता है, ये 20 मार्क का कॉलेज देऊन टाकतो। ओके, रही बात ये 80 मार्क्स की, सर हे 80 मार्क्स आम्हाला स्कोर करायचे आहेत, तर यासाठी 120 मार्क्सचा पेपर सॉल्व करायचा ऍक्च्युअली येस, लेकिन ये टफ जॉब है। 120 का पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतना फास्ट, इतना, पहली बात तो स्पीड नहीं होता अपना सॉल्विंग का, और ये स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने जैसे कहा आपको, ये रिव्हिजन बहुत ज्यादा जरुरी है। कारण की तुम्ही स्पीडच नाही मेंटेन केला तर तुम्हाला हे या गोष्टी खूप अवघड जाणार आहेत, इफ यू डोंट मेंटेन द स्पीड। ओके, सो 120 का पॉसिबल नहीं है। कैसे होता है? कुछ क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, जैसे बोर्ड्स में जो अगर पहला क्वेश्चन है समझो एमसीक्यू का, सो उसमें 8 क्वेश्चन से 8 कंपलसरी 2 मार्क्स के लिए, तो वो 16 हो गया। मैं आपको बोर्ड पैटर्न जो है वो बाद में बताऊंगा एक्चुअली। उसके बाद आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स शॉर्ट आंसर्स वाले, वो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। समझो 4 क्वेश्चंस, चारों कंपलसरी। ओके, मतलब ये 20 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करनी। उसके बाद जो होते हैं 2 मार्क्स के, फॉर एग्जांपल शॉर्ट आंसर्स वापस, लेकिन 2 मार्क्स, ये एमसीक्यूज थे। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे एनी 5, समझो एनी 5, लेकिन आपको क्वेश्चन होंगे 7। तो उन 7 में से 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, उस 2 में से आपको एक एटलीस्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एटलीस्ट एक तरी तुम्हाला ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व करायला लागणार। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि पहले आप लोग कंपलसरी 5 सॉल्व कर दो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे पेपर के बाद, इफ टाइम परमिट्स, मतलब पहले आपको कंपलसरी पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। मतलब 80 मार्क्स को सेव करो। अभी 80 मार्क्स को सेव किया, लेकिन इसमें सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं। समझो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क इसमें चले गए, 1, 2, 3 मार्क ह्याच्यात गेले समजा, जस्ट 1 सेकंड ना वेदन, तर मग गडबड काय, आपल्या आउट ऑफचं स्वप्नच राहून जाईल। ओके, म्हणून तुम्हाला हे 1-2 मार्क गेले तर तुम्हाला ते इतना कैप्चर कर। तो ऐसा हो सकता है, समझो कि एनी 5 है, आपने 5 सॉल्व किए और उसमें से एक क्वेश्चन में आपका 1 मार्क चला गया, तो समझो 5 क्वेश्चन से एनी 5, तो 10 मार्क थे, आपको 8 मिले, 2 मार्क गए इधर। लेकिन आपने अगर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किया जो आपका परफेक्टली करेक्ट आ गया, तो ये लोग जिसमें गलती है वो क्वेश्चन नहीं पकड़ते, जो पूरा मार्क मिलेंगे वो क्वेश्चन पकड़ते हैं। मतलब इफ यू सॉल्व 6, एक्सपेक्टेड एनी 5 आउट ऑफ 7, मतलब क्वेश्चन थे 7, आपने सॉल्व किए 6,
और एक्सपेक्टेड थे 5 सॉल्व करना, तो इन 6 में से वो लोग बेस्ट 5 लेंगे। बेस्ट 5 मतलब जिसमें आप लोग को ज्यादा मार्क मिले हैं, वो वाले क्वेश्चन से लोग कंसिडर करते हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग गाइस। ओके, सो म्हणून आपल्याला so guys we have to solve at least 6 अगर any 5 है तो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये आप पहले मत सॉल्व करो, आधीपासून सॉल्व नका करू। का होतं माहितीये, तुम आप लोग जो एक क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा वाला सॉल्व कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा, उसको टाइम दे रहे हो, गलती से आपका कंपल्सरी क्वेश्चन रह जाएगा। तो आपको करना क्या है पता है, तुम्हाला काय करायचं माहितीये, तुम्हाला सगळे आधी सगळे कंपल्सरी पार्ट सॉल्व करून घ्यायचे। 80 एनी 5 है तो 5 सॉल्व करो, एनी 6 है तो 6 सॉल्व करो, और इस क्वेश्चन में जो भी एक्स्ट्रा आपको सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन 3 का 6 आपको सॉल्व करना है, तो वो आप एंड ऑफ 80 मार्क्स के बाद सॉल्व करना शुरू करो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्ही एंड ऑफ द पेपर सॉल्व करायला प्रयत्न करा। मी तुम्हाला सांगतोय गाइस, दिस इज अ सक्सेस मंत्र। If you follow these things are really going to help you out. ये सब जो अभी तक मैंने बताया बोर्ड्स के लिए था, ये बोर्ड्स के लिए था। ओके, ऑब्वियसली 100 on 100 इन बोर्ड्स इज अचीवमेंट स्टुडंट्स। ओके, आता फॉर एक्झाम्पल शर्वरी, जसं आपली एक स्टुडंट होती, अर्णवला तर 100 on 100 मिळाले होते, शर्वरी काळे नामची एक स्टुडंट थी लास्ट बॅच, शर्वरीला 99 on 100 मिळाले। तर बघा, सॅड, शी वॉज सॅड गाइस, कारण कि शी वॉज वेरी नियर ऑफ दैट। ओके, कंप्लीट स्कोर के बहुत नजदीक थी वो, लेकिन फिर भी 1 मार्क के लिए चली गई। लेकिन उसने भी ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व किए थे, शायद एक का उसने नहीं किया था, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 में से किसी एक का उसने ऑप्शन सॉल्व नहीं किया था, बिकॉज टाइम डिडंट परमिटेड, आणि म्हणून तो 1 मार्क ती मिस केला। शी वॉज सॅड फॉर इट। म्हणजे वेन शी गेव मी द स्कोर 99 सर आउट ऑफ 100, ओके, म्हणजे तो फेज जो आहे तो, दिस वॉज द कंडिशन ऑफ द फेज, म्हणजे इट वॉज नॉट अ हॅपी फेज। आय वॉन्टेड हर टू बी हॅपी बिकॉज दिस इज अ गुड स्कोर, एक्सलंट स्कोर। 1 मार्कासाठी ठीक आहे, मुलं मेहनत फक्त घेतात, ती मेहनत जी जेव्हा असं या स्टेज पर्यंत पोहोचली आणि 1 मार्कासाठी जाणं थोडंसं वाटतं, वाईट वाटतं, पण मी म्हणतो ना यार, ही अचीवमेंट आहे, तिची मेहनत होती। She had strived hard, she had struggled, she had really worked hard, okay, she had cleared her doubts, इसलिए वो यहां तक पहुंच गई। ओके, सर अगर हमारे कंपल्सरी भी सारे करेक्ट और ऑप्शनल भी करेक्ट है तो 80 के ऊपर भी मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं, एनी 5 अटेम्प्ट है ना, तो उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन लेंगे वो लोग। गेटिंग इट? यस सर। ऑप्शनल तो आपको सिर्फ सेफ्टी के लिए है, भूमिक, गॉट इट? ऑप्शन इज अ सेफ फॉर यू पीपल की इन केस जो 5 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए उसमें से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, या किसी में आपकी कुछ स्टेप्स गलत हो गई, आपका आधा मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क कट हो गए, तो फिर आप लोग ऑप्शन सॉल्व करके रख सकते हो। हाँ, लेकिन जो ऑप्शन सॉल्व करे वो परफेक्टली ऑल राइट होना चाहिए, उसमें गलती हो गया तो आपका 1-2 मार्क जाना ही है वैसे। अब रही बात, हाँ यस, एनी क्वेश्चन? सर पेपर कंप्लीट झाल्यावर मग सॉल्व करायचे एक्स्ट्रा? हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पेपर नंतर सॉल्व करायचे, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर टाकायचे, की क्वेश्चन नंबर 4 चा 7th आहे, तो प्रॉपर टाकायचे एकदम। तुम्ही सलग केले तर झोल होणार बाबा, मोठा झोल होणार, की तुझे शेवटचे क्वेश्चन मोठे मोठे असतात, 4-4 मार्काचे, ते राहूनच जातील जर तू हे 2-2 मार्काच्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन मध्ये पडला। एनी 5 आणि 7 दिले, तू एक्स्ट्रा 2 करत बसला तर कंपल्सरी पेपर राहून जाईल तुझा। दॅट्स अ बिग मिस्टेक, दॅट्स अ बिग मिस्टेक, डोंट एवर डेअर टू डू दैट। ऑप्शनल कब सॉल्व करो? अगर टाइम परमिट करता है तो। अगर आपका स्पीड ही कम पड़ रहा है और आप लोग ऑप्शन में घुस रहे हो, तो फिर आपको 60 ही मिलेंगे 80 में से यार, क्योंकि कंपल्सरी क्वेश्चन ही आपने 3-4 किए नहीं। सो तुझा प्रश्नाचं उत्तर तेच आहे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स आफ्टर द पेपर, आफ्टर कंप्लीटिंग कंपल्सरी, आफ्टर कंप्लीटिंग कंपल्सरी क्वेश्चन्स। आता सीईटी साठी काय, हे बघा, पहिलं तर तुम्हाला सांगतो गाइस, सीईटी साठी तुम्हाला 2 गोष्टी महत्वाच्या, 1 स्पीड, 2 ऍक्युरसी। सर स्पीड ऍक्युरसी, सर स्पीड काय? अरे पोरांनो,
स्पीड का गरजेचा माहितीये का? यू गेट अप्रॉक्सिमेटली 54 seconds फॉर वन क्वेश्चन ऑफ सीईटी. फक्त 54 seconds म्हणजे नॉट इवन अ मिनिट. नाही, नॉट इवन अ मिनिट फॉर वन क्वेश्चन. और कई लोगों को 1 मिनट या उससे ऊपर लग जाता है टू रीड द क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो ये सबसे बड़ा टार्गेट है अपने लिए की सीईटी ला क्रॅक करायचंय. आईला हा मानू राव, स्पीड 54 seconds. अरे एखादा एमसीक्यू समोर आला 54 seconds मध्ये, ते तर एमसीक्यू काय आहे बघण्यातच जातो. नाही, मग हा टाइमिंग तुम्हाला खूप वापरायचा है. तो कोई सवाल जो है ना वो आपके शायद 5 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएंगे. ये कैसा हो सकता है सर? ये कैसे हो सकता है? नोन चीजों से. एग्जाम्पल बता रहा हूं. अगर मैंने एक सवाल दिया आपको, ओके, साइन थीटा इक्वल टू 2, ओके, देन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन से ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 310 डिग्री, ऑप्शन सी ओके 540 डिग्री, ऑप्शन डी ओके नॉट पॉसिबल. इस क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं, आपका बेसिक और थियरी कवर होना चाहिए. सर क्या थियरी है? साइन थीटा कभी 2 हो ही नहीं सकता. साइन थीटा कभी 2 हो ही नहीं सकता. साइन थीटा का वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में होता है, ऑलवेज. साइन थीटा का वैल्यू हमेशा, ओके, येस, आपण घेणार ना प्रॅक्टिस. अपन मेंटी क्विजेस ठेवणार, मेंटी क्विज, और उस क्विज में एक क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट दूंगा. 1 क्वेश्चन 1 मिनट. सर अगर 54 seconds हो गए और अभी तक सॉल्व नहीं किया तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन चेंज नहीं होता बेटा. देखो अभी, वेरी गुड क्वेश्चन बाय भूमिक हैज सेड सर 54 seconds में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं. यू कैन टेक हाफ एन आवर फॉर वन क्वेश्चन. भूमिक, गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. तो इससे आपका क्या होगा आपको भी पता है. फिर 30 मिनिट आप लोग एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. हा बावळटपणा माझ्या एका स्टुडंटनी केला बरं का. माझ्या, आय नॉट मेन्शन हर नेम, ओके, पण हा बावळटपणा केला. एका क्वेश्चनला स्टिक राहिली 15-20 मिनिटं त्यांनी घालवली एका प्रश्नावरती, 15 to 20 minutes. असा हट्टीपणा करून पॉइंट नाही यार. ऐसा नहीं कर सकते आप लोग कि नहीं मैं सॉल्व करके रहूंगा, करके रहूंगी. नो पॉइंट इन दैट. दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक. ओके, तो भूमि का सवाल ये था कि मेरे सामने क्वेश्चन है और मैंने अगर 54 सेकंड में टिक नहीं किया तो अगला स्लाइड आ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं. आप जब तक उस क्वेश्चन में टिक करके सबमिट का बटन होता है, वो सबमिट का बटन प्रेस नहीं करते तब तक क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ता. गेटिंग द पॉइंट भूमिक? यस सर, यस. सो 54 सेकंड्स आपको टेक्निकली मिलने वाले हैं. अब आप 54 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं या 5 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं या उसी को 2 या 3 मिनट ले रहे हैं, ये आपका चॉइस है. आपका चॉइस मतलब आपके इंटेलेक्चुअल पे डिपेंड करता है की तुम्ही किती वेळात तो सॉल्व करणार. तर तुम्ही 15 मिनिटं लावले ते म्हणतच नाही. ते म्हणतात निवांत करा तुमच्या हिशोबाने. पूर्ण पेपरमध्ये तुम्ही एकच प्रश्न सॉल्व करा. आउट ऑफ 50 क्वेश्चन्स 50 क्वेश्चन्स है, 2 मार्क्स ईच. आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 मार्क मिलेंगे आपको पूरे पेपर में. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप लोग सबमिट का बटन नहीं प्रेस करते. सर पण तसं करायचंच नाही ना. सर टोटल टाइम कितना होता है सीईटी के एग्जाम को? अभी देखो, हमको बेसिकली मिलता है, यू कैन से 200 मार्क्स का पेपर है. 100 मैथ्स और 100 फिजिक्स. टोटल क्वेश्चंस कितने सर? 100. सो अगर आपको 2 hours, 3 hours. अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखो, मैं आपको एक कुछ चीजें बताऊंगा. जस्ट 1 second ना गैस, 1 मिनट. अरे, some things which are very important for you people to know. Just give me a second ना. अभी इस बार की सीईटी अब तक हुई नहीं है. क्या होगा उसमें पता नहीं है. कुछ चीजें मैं आपको, जर कोणत्या मंथ मध्ये असते? टेक्निकली ऍक्च्युअली ती मे मंथ मध्ये असते रे. पण आता बघ ना, ऑगस्ट उजाडलाय. तुम्हाला बाकीचे जे एक्झाम झाले का? जेई नीट, JEE-1 जेईचं झालं ना.
नीट नाही झाली अजून. जेई लवकर असते. एक सेकंड ना. तर जे लवकर असते का सीईटी पेक्षा? हाँ, जस्ट 1 सेकेंड गाइस. कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बच्चों को प्रॉब्लमैटिक होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, सो दैट यू मे नो अबाउट द थिंग्स. ठीक है, क्या बघा, सगळ्यांनी लक्ष द्या. कॅन यू सी द स्क्रीन? थोडासा एनलार्ज करता हूं. दिसतीये का रे स्क्रीन तुम्हाला? Yes. येस. ओके, तो सम बेसिक थिंग्स विच यू शुड नो अबाउट सीईटी. देखो, पहले तो हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन MHT-CET? 2021 नाही ते प्रत्येक MHT-CET मध्ये तो 3 सेक्शंस होते हैं. एक मैथमेटिक्स के लिए आणि एक फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए. तो यू कैन से म्हणजे ऍक्च्युअली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सेक्शन 2 असणार है आणि पैटर्न 3. सो एक मैथ्स का सेक्शन अलग से होगा और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का दूसरा सेक्शन होगा. इस सेक्शन में आपको 25-25 क्वेश्चन होंगे. 25-25, फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 25. ओके, और मैथमेटिक्स में आपको टोटल 50 क्वेश्चन होंगे. ठीक है. आता है द डिफिकल्टी लेवल of CET 2021 will be at par of JEE-Mains, okay, exam. So JEE का फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम. ये जो है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एडमिशंस के लिए आपको ये एग्जाम जो है देनी पड़ती है. अगर महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज करना है आपको तो आपको ओके कुछ NITs वगैरह छोड़ के बाकी लगभग 90% कॉलेजेस में आपको CET थ्रू ही एडमिशंस होती है. ठीक है. What is the weightage of class 11th and 12th syllabus in CET 2021? So 20% weightage है आपका 11th का. 20% weightage है 11th साठी आणि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स ऑफ मैथ्स. बट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ओके उसके लिए 1-1. एक सेकंड ना. हाँ, फिजिक्स आणि केमिस्ट्री आहे त्याच्यासाठी 1-1. 20% आणि 80% क्लास 12th चा वेटेज. लेकिन गड़बड़ मैंने आपको पहले ही बताया. गड़बड़ ये है कि 20% वेटेज है लेकिन 10 चैप्टर्स है. 10 चैप्टर्स है. ओके, तुमचे जे तुम्हाला असणार आहे. ठीक है. ये देखो, व्हाट विल बी द टोटल ड्यूरेशन ऑफ MHT-CET 2021? The total time duration of MHT-CET 2021 will be 180 minutes. Okay, 90 minutes for each section. आता तुम्हाला किती मी काय म्हणालो तुम्हाला? ओके, 90 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन. ठीक है, आपको एक सेक्शन के लिए 90 मिनिट्स मिलेंगे. ओके, म्हणजे किती झाले? 1.5 hour. सो 3 hours तुमचा तो पूर्ण पेपर असणार आहे. 3 तासाचा 180 मिनिट्स म्हणजे. ओके, मार्किंग स्कीम बघा कशी असणार आहे. कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड 2 marks फॉर ईच करेक्ट आंसर इन मैथ सेक्शन. मैथ सेक्शन में आपको 2 मार्क मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए. ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सीईटी के लिए. नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर. ठीक है. ऑन द अदर हैंड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 1 mark फॉर ईच. 1 mark एक करेक्ट क्वेश्चन. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सीईटी. लेकिन जेई में नेगेटिव मार्किंग है. जैसे जेई का एक क्वेश्चन जो है ना गाइस, वो एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होता है. 4 मार्काला एक क्वेश्चन. इथे कसं आपल्याला 2 मार्काला होता ना, 2 marks एक क्वेश्चन था. लेकिन जेई में एक क्वेश्चन जो है मैथ्स का वो 4 मार्क के लिए होता है. और सिर्फ मतलब बोलते हैं सिर्फ, लेकिन टाइम बहुत लगता है. 25 क्वेश्चंस होते हैं. 25 क्वेश्चंस, 4 mark ईच. सो 25 into 4 becomes 100. लेकिन गड़बड़ क्या पता है गाइज आपको? गड़बड़ ये है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है. फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू आर गोइंग टू गेट -1 जेई में. लेकिन सीईटी में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सीईटी मध्ये आपल्याला नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर. ओके, which section will be active first in the CET 2021? Can I switch between the sections? Okay, so the physics and chemistry section will be active for the first 90 minutes, followed by mathematics for the next 90 minutes. So no, you will not be allowed to switch between the sections. मतलब थोड़े क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के सॉल्व किए, फिर थोड़े मैथ्स के सॉल्व किए, फिर वापस थोड़े फिजिक्स केमिस्ट्री के सॉल्व किए, फिर थोड़े मैथ्स के सॉल्व. ये नहीं होता. पहिलं फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीचं सेक्शन तुमच्या डोळ्यासमोर येतो. पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन आता है और उसके बाद 90 मतलब 90 मिनट खत्म होने के बाद आपको सेक्शन 2 विजिबल होगा. आफ्टर 90 मिनट्स कंप्लीटेड. अब आपने 90 मिनट्स में आप लोगों ने आपका
फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन पूरा ही नहीं किया, समझो आपको 50 क्वेश्चन, उसमें से आप लोग 40th क्वेश्चन पे है, तो बाकी के 10 क्वेश्चंस आपको विजिबल ही नहीं होंगे। डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट सेक्शन मैथ्स का सेक्शन शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन 3 घंटा पूरा चल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं होगा कि 3 घंटा फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेशन ही चल रहा है। तो आपको जो स्विच होगा आपका वो पॉसिबल नाही आहे फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन. कळतंय? आता ही तर जाऊ दे, ही आपल्या कामाची काही गोष्ट नाहीये. सप्टेंबर 4 ते 10 पर्यंत म्हणतायत ते. ओके. आता हे जोपर्यंत काय सेकंड वेव और ये नहीं होता तब तक तो ये ठीक है, हम लोग कंसिडर कर सकते. लेकिन तो मेरे को बताओ, हे कळालं सगळ्यांना इन्फॉर्मेशन? येस और नो? येस. तो सीईटी मध्ये मला सांगा क्वेश्चन सेक्शन किती असतात रे बाळांनो? 2. कौन से 2 सेक्शंस? मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री. मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री. ठीक है, मैथ्स 1 फिजिक्स केमिस्ट्री 1. मैथ्स के कितने सवाल होते हैं? मैथ्स के कितने सवाल होंगे? मैथ्स के किती क्वेश्चंस असणार? 50. Each question contains how many marks? 2 marks. 2 marks. फिजिक्स के कितने सवाल होंगे? 25. 25. ओके. एंड केमिस्ट्री के 25. फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चंस, ईच ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 1 mark. 1 marks. नहीं 2 मार्क्स. 2. उधर भी 2 ही मार्क्स है, लेकिन फिजिक्स 50 मार्क है. मतलब मैथ्स 100 मार्क्स का होगा, फिजिक्स 50 मार्क का, केमिस्ट्री 50 मार्क का. सो टोटल आपका 200 मार्क है. तो 1 मार्क नहीं होगा गाइस, 2 मार्क्स हो गए. लेकिन 25 नीचे क्वेश्चन, उधर लिखा हुआ है 1 mark. 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स. नहीं, 150 मार्क्स का थोड़ी पेपर होता है. So इधर what is the marking scheme में लिखा हुआ है on the other hand. क्या? एक सेकंड ना, नहीं को गलत लिखा है कुछ, क्योंकि 200 मार्क का पेपर होता है, 200 मार्क्स. ऑब्वियसली 100 मार्क्स मैथ्स के लिए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के 100 मार्क्स होंगे. तो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब 50 क्वेश्चन दोनों मिला के इंटू 2, दैट बिकम्स 100. सो फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन मिला के 100 मार्क्स होंगे. गेटिंग द पॉइंट? Yes sir. तो इधर wrong लिखा हुआ है कि 1 mark. या फिर उन्होंने ये सीईटी 2021 के लिए कोई चेंज किया होगा प्रोबेबली, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है. वो ऐसा नहीं है, कंप्लीट है. ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही मार्क देंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को. ठीक है. सो वैसे देखा जाए तो मैथ्स के सेक्शन के लिए अपने को 90 मार्क्स मिल रहे हैं, 90 क्वेश्चंस, 90 मिनट्स मिल रहे हैं. ओके. है बघा, एक सेकेंड सिर्फ. ये ठीक है. सर काय काय म्हणतोय? हे तुम्हाला जनरल एमसी जे आपल्याला नॉर्मली विचारले जातात, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीईटी, काय काय आहे काय नाही त्याच्याबद्दल. सो अभी मैथ्स, सीईटी मैथ्स के लिए सर हमको अगर सीईटी मैथ्स में स्कोर करना है अच्छा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने आपको बुक्स बताने हैं कि आपको ओके पहला ये बुक खरीदना है, टारगेट पब्लिकेशन का, या फिर आपको ये दूसरा भी खरीद सकते हो आप, मार्वल का. महाराष्ट्र गो फॉर न्यू एडिशंस. अभी नया जो बुक है उसमें आपको 2 इश्यूज है, 2 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एक प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम क्या है कि नया टारगेट का जो बुक है ना गाइस, उसमें सिर्फ सीईटी बेस्ड क्वेश्चन है. प्रॉब्लम नहीं है ये अच्छी बात है. सिर्फ सीईटी बेस्ड क्वेश्चन है. मतलब अगर आपको 20 चैप्टर्स है, एक्चुअली 18 है, 18 में से जो 10 सीईटी में है गाइस, सिर्फ ये 10 सीईटी के चैप्टर इसमें टारगेट में करेंगे. दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप लोग 2 टारगेट परचेस करना, 11 के लिए अलग, 12 के लिए अलग. सो ये जो
रिमेनिंग 8 चैप्टर्स है उनका भी आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या फायदा है सर? देखो, फायदा और नुकसान देखा जाए तो फिर गड़बड़ है। फायदा तो ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी, और को रिलेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर का होता है दूसरे चैप्टर के साथ। तो इसलिए आप लोग ने एक ही टेक्स्ट बुक लिया, टारगेट का ही सिर्फ लिया, जो सीटी है वो भी चलेगा। उसमें फिर 11 के ओनली 2 चैप्टर्स विल बी देयर विच आर देयर फॉर सीटी, 12th ऑल, 11 सिलेक्टिव। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लोग 2 टारगेट ले सकते हो, एक 11 टारगेट, एक 12 टारगेट। हर चैप्टर का आपको एमसीक्यू उसमें मिलेगा। सर, व्हाट इज द फॉर्मूला टू स्कोर गुड इन सीईटी एज वेल? आपको 200 से 300 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं पर चॅप्टर। हे बघा, ह्या गोष्टी डेडिकेशनच्या आहेत म्हणलं ना मी तुम्हाला। ही असं तुम्ही हे ठरवलं तर होणार आहे। ओके, 200 to 300, मैंने जैसे कहा 200 से 300, हाँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर में तो 12 के चैप्टर के तो हमको 400 500 करने। एव्हरी चॅप्टर के जरूरी नाही आहे, लेकिन कुछ इंपॉर्टंट चॅप्टर्स के 400 प्रॉब्लेम्स आपल्याला सॉल्व केले पाहिजे। तो आता हे एवढे सॉल्व करणं पॉसिबल आहे का? येस आहे, शक्य है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपको खुद को टार्गेट देना पड़ेगा। मी तुम्हाला टार्गेट देत बसणार नाही, लक्षात घ्या। मी तुम्हाला शिकवणार, मी तुम्हाला एमसीक्यू सांगणार, मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगणार, मी तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर करणार, पण पुढे काय? मीच घेत बसायचं सगळं? नाही, तुम्हारी मेहनत है, तुमची मेहनत आहे जी पुढे बोलली पाहिजे। जसं वेदांत म्हणाला मगाशी, सेल्फ स्टडी। हे नाही केलं तर काहीच उपयोग नाही। तुम्ही या ना क्लासवरती, या क्लासवर बसा, विल प्रोवाइड अ गुड एनवायरमेंट फॉर यू टू स्टडी। अच्छा एनवायरमेंट होगा आपको स्टडी करने के लिए, डाउट सॉल्विंग होगा वहां पे। ओके, सो आप लोग घंटों आके वहां पे पढ़ाई कर सकते हो। म्हणजे आत्ता मुलं येतात काही, आत्ता ज्यांना सीईटी द्यायचं सप्टेंबरमध्ये, ते लोक येतात आत्ता सकाळी 10 वाजता येतात, संध्याकाळी 6-7 पर्यंत बसतात, 10 to 6 टिफिन्स घेऊन येतात, अँड दे सिट। तो ये डेडिकेशन आहे ना गाइस। आम्ही काय नोकरीवर थोडी ठेवले, त्यांना पगार थोडी देतो 10 ते 8 तास काम केल्याचा। दे आर स्टडिंग, दे आर कमिंग, दे आर स्टडिंग, दे आर डिस्कसिंग। तो हे डेडिकेशन तुमच्यामध्ये पाहिजे, आणि हे असेल तर यू वांट टू सक्सीड। Sir, can you tell the target and Marvel books for CET exam? क्या? आपने बोला ना कि CET एग्जाम के लिए टारगेट या मार्वल के बुक्स लेना, तो कौन से वो लेने हैं? कौन से? आप लोग शॉप में जा सकते हो, या फिर आप लोग अमेजोन पे ये भी मिल जाएगा आपको। लेकिन अमेजोन से लेने से अच्छा है आप लोग शॉप में जाके लेटेस्ट एडिशन के जो बुक्स हैं वो परचेस कर सकते हो। जर कंबाईन घेतलं चालेल का काय? ओके आहे बघ, कंबाईन मध्ये सुद्धा तसं नुकसान काय नाही, फक्त जे बाकीचे चॅप्टरचे माझ्या टेस्ट तू लक्षात घे, मी ज्या टेस्ट घेणार क्लासमध्ये ना, सब्जेक्टिव्ह ऑब्जेक्टिव्ह, आता जेव्हा क्लास सुरू होईल ऑफलाईन तेव्हा सब्जेक्टिव्ह टेस्ट व्यवस्थित होतील, घरनं सब्जेक्टिव्ह टेस्टची मजा नाही। ऑब्जेक्टिव्ह टेस्ट जेव्हा आपण घेतो तेव्हा एमसीक्यू फॉर्म मध्ये घेतो। आता ती एमसीक्यू ची जी टेस्ट असणार आहे आपली, मी प्रत्येक चॅप्टरची घेणार आहे, हर चॅप्टर का, तो उसका प्रॅक्टिस आपको होना चाहिए ना कहीं से। तो त्यासाठी तुम्ही तसं केलेलं बेटर आहे की 11 टार्गेट घ्यायचं, मग 12वीचं टार्गेट 12वीत घ्यायचं, किंवा फक्त तुम्हाला सीईटी बेस्डच चॅप्टर करायचे असतील एमसीक्यू, बाकीचे चॅप्टरचं एमसीक्यू बघायचंच नसेल तर मग तुम्ही ती कंबाईंड टेक्स्टबुक घेऊ शकता। आता बऱ्याच जणांनी कंबाईंड घेतलेले आहेत ऑलरेडी, पण मी त्यांना चेंज नहीं करायला लावल्या परत। तो आपको प्रैक्टिस करना है तो एक्स्ट्रा क्लास में वगैरह भी बुक्स होंगे, आप लोग वहां पे आके पढ़ सकते। नॉट ओके सर। हाँ, सो तो माझं म्हणणं काय की ही माझी जबाबदारी काय कि कंसेप्ट क्लियर करो, अच्छे से सिखाओ, रिविजन्स लो, ओके, प्रैक्टिस लो, शॉर्टकट्स बताओ जो आप लोग सीईटी में काम कर सकते, यूज कर सकते हो, ये सब कुछ मेरा काम है। ओके, लेकिन आपका काम क्या है? सेल्फ स्टडी करो, डेडिकेशन करो, टाइम टेबल बनाओ, पहाटे उठायला शिका, रात्री जागायला शिका, तुम्हाला जे तुमच्या तब्येतीला सूट करते तसं। टेक अ स्लीप ऑफ 6 आवर्स, यू हैव टू टेक दैट। 6 घंटे की स्लीप है, वो छोड़ के बाकी का टाइम, अभी कॉलेज अगर नहीं जाना है आप लोगों को तो वो टाइम यूटिलाइज करो पढ़ाई के लिए। सो दीज आर टर्निंग पॉइंट्स ऑफ युअर लाईफ गाइस। काही बरेच जण असे आहेत मुलं जे 10वी पर्यंत ओके ऍव्हरेज होते, पण त्यांनी 11वी-12वी मध्ये दे टर्न देअर लाईफ्स बाय स्टडिंग व्हेरी गुड, बाय फॉलोइंग द पॅटर्न्स वी हॅड टोल्ड देम।
and they really excelled. Okay, so I hope तुम्ही पण एक्सेल कराल नक्की, पण हे इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस. आणि दुसरी गोष्ट सांगतो, डेडिकेशन. क्या होता है गाइस, आप लोग शुरू करते हो जोश जोश में, अरे सर आता लेक्चर संपली, चल आई चल चला बाबा आपण बुक्स घेऊन येऊ. बुक्स आल्या आणि पडल्या धूळ खात, उघडलेच नाहीत. अशी पण मुलं असतात की तो जोश असतो, तो जोश मावळतो त्यांचा 2-4 दिवसांनी, आठवड्याभरांनी, महिन्याभरांनी मावळतो जोश. तिथे गडबड आहे. ही कन्सिस्टन्सी तुम्हाला 2 इयर्स साठी मेंटेन केली पाहिजे अभ्यासाची. 2 इयर्स के लिए प्रायोरिटाइज करना है पढ़ाई को, तब जाके आप लोग कुछ अचीव कर सकते हो. एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू पीपल. ओके, सो गाइज आय थिंक आजचं लेक्चर तुमच्या कामाचं होतं का नव्हतं रे? कामाचं होतं. येस. ओके, अशी खूप माहिती आहे, खूप इन्फॉर्मेशन जी मी तुम्हाला देत राहील पॅरलली सुद्धा आणि पोर्शन्स वाइज सुद्धा. आता बॅचेस कंबाईन झाल्यात, त्यामुळे अँगल एंड मेजरमेंट उन लोगों का नहीं हुआ है. सो अभी हम लोगों को जैसे बैच 9 है आणि बैच 10, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सच अ चैप्टर की जो दोनों बैच में नहीं हुआ है, तो उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे सो दैट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, आणि रॅन्डमली घेऊया थोडा पुढचा वाटलंच तर, की जो नंतर कुठेही क्लॅश नाही होणार. आणि अगर कोई और स्टूडेंट इसमें ऐड हो रहे तो उनका वो मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग को वापस वो मिल जाएगा, कर सकते हैं लोग. ओके, स्टार्ट विथ. आणि बुक्स राहिला प्रश्न, बुक्स बनवायचे तुम्हाला. मैथ्स 1 के लिए अलग बनाओ, मैथ्स 2 के लिए अलग बनाओ, और एक असाइनमेंट बुक करके बनाओ. जो मैं चैप्टर वाइज असाइनमेंट देता हूँ उसमें करते जाओ. तर ज्यांनी बनवले त्यांना नाही ना? नाही, न्यू बॅच, ह्याच्यात बॅच 10 चे बरेच जण आहेत ना, त्यांच्यासाठी. Okay guys, then we'll wind up here for today. See you in the next lecture. Bye bye. Bye sir. Bye sir. Thank you sir. Bye, sir.